Okay, let me quickly do another session, part 2. কালকে করতে করতে একটু স্টপ হয়ে গেছিল, that's why I think I should continue with few more things, একটু insights দেবো আজকে. So yesterday we talked about the ratios. I will go a bit deeper into few ratios and how it fits in the entire business scenario. Later, in another session, I will talk about the entire business cycle, not in this, because you need to go through all these things, and then we will mix it up with maybe POM and a bit of other strategy materials, and then we can talk about the how the business process evolves. You start with a lot of things. You are incurring a lot of costs, fixed costs, because you have invested in your plant, you have invested in your fixed assets. So there is a turnover ratio for that also. How much sales you are generating using the fixed costs. So it's the asset utilization, you can say that. If you are taking the fixed costs, I will talk about that, because initially you are using fixed costs a lot, then gradually you are increasing the revenue, you are making a lot of sales. So you are looking at the contribution margin, you are looking at the individual sales volume, sales unit price, contribution. Things are increasing. Gradually you are going for gross margin, then you are getting the net margin, then you are looking at the EBITDA margin. So there are steps, but সেগুলো কনসিস্ট হয় কি দিয়ে? So we will go through the different ratios, যেটা আমরা আগের দিন বলেছি, কোন রেশিওসটা what does it stand for, and কি করতে পারি আমি। যে চারটে আমি বলেছিলাম হয়তো একটা সেম ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, আমি ছবি দিয়ে আজকে বোঝাচ্ছি, বাট আর তার থেকেও বেশি কথা আমি বলবো, স্ট্যাটিস্টিক্সটা দেখে আমি চট করে কি বুঝতে পারি, এটা একের নিচে আছে, তার মানে দিস ইজ এ গুড নাম্বার, তার মানে একটা স্টক আন্ডার ভ্যালুড হচ্ছে নাকি ওভার ভ্যালুড হচ্ছে। এবার আন্ডার ভ্যালুড যদি হয়ে থাকে তাহলে দ্যাট ইজ আ ভেরি ডিজায়ারেবল অপরচুনিটি ফর মানে ভ্যালু ইনভেস্টর, যে ইনভেস্ট করবে তার পক্ষে একটা খুব ভালো সুযোগ, অ্যান্ড হি অর শি ক্যান ইনভেস্ট ইন দ্যাট। কিন্তু আবার সেটা কি বোঝাচ্ছে যে কোম্পানি হাই গ্রোথ আছে নাকি একটা ফাইন্যান্সিয়াল ডিস্ট্রেসের মধ্যে আছে। এই রেশিওস গুলো সব আমায় বলবে। আমি পিএস রেশিও বলবো, পিবি রেশিও বলবো, প্রাইস টু আর্নিংস রেশিও, প্রাইস টু বুক রেশিও, এগুলো বলবো। বুক ভ্যালু কি, যেখানে আমি লায়াবিলিটিসটাকে সাবট্রাক্ট করে দিচ্ছি অ্যাসেটের থেকে। বাট এইসব বোঝার আগে কি ওভারঅল সিনারিওটা তো জানা দরকার। সো আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্য এন্টায়ার বিজনেস সিনারিও. I'm going through the ratios and what do they stand for, because that is very important. Otherwise, why should you understand a numerator and a denominator and we are dividing that? What is the reason behind that? And you will see that in particular ratios, when we are considering this kind of ratio, we are always putting sales or revenue at the top. নিউমারেটরে সবসময় সেলস বা রেভিনিউ থাকছে, এবং তার নিচে যেটা ডিনোমিনেটরটা আছে দ্যাট ইজ চেঞ্জিং। ওয়াই? Because we are looking at the entire process. We are utilizing the denominator, whatever it is, assets হতে পারে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল হতে পারে, যা কিছু হোক না কেন আমি নিতে পারি, সেটার থেকে আমি সেলসটা কিভাবে পাচ্ছি, তাহলে সেলসের মধ্যে কন্ট্রিবিউশনটা কিভাবে আসছে, সেইটা আমি রেশিওটা থেকে পাচ্ছি, বা মার্জিন যদি আমি বলি পার্সেন্টেজ থেকে পাচ্ছি, এইগুলো আমি দেখছি। সো কোথাও না কোথাও সেট থিওরি বলছি, একটু রেশিওস অ্যান্ড প্রপোর্শন বলছি, অ্যারিথমেটিক দেখছি, বাট আই এম গেটিং সাম ইনসাইটস। ঠিক আছে? তারপরে সেটাকে যখন আমি ওভার টাইম দেখছি, যে 2020 তে ছিল, 2022 তে এটা হলো, তাহলে গ্রোথ কতটা আসছে, তখন আমি গ্রোথ অ্যাড করে দিচ্ছি। তখন পেগ রেশিও বলে একটা, আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, ইউ ক্যান ইউজ দ্য ফিলোসফি ইন ডিফারেন্ট রেশিওস। গ্রোথটা যখন আসছে তখন আমি দেখছি কিভাবে গ্রোথটা হচ্ছে ইয়ার বাই ইয়ার। সেরকম ভাবে যদি আমি প্রাইস টু আর্নিং এর মধ্যে গ্রোথ অ্যাসপেক্টটাকে দিয়ে দিই, তাহলে পেগ রেশিও বলে একটা রেশিও পাই। ঠিক আছে? 2019-এ একটা ছিল, 2020-তে একটা ছিল। সেই গ্রোথ পার্সেন্টেজটা যখন আমি ডিভাইড করছি পি রেশিও দিয়ে, তখন আমি একটা পেগ রেশিও পেয়ে যাচ্ছি। তো অনেকে সেটা দেখছে, যেটা একটা অ্যাকিউরেট ভ্যালু কতটা পাওয়া যাচ্ছে, বিকজ একটা রেশিও আমি করছি, হয়তো কিছু অ্যাজাম্পশনস আমি করে নিচ্ছি, হয়তো কোনো একটা জিনিস আমি মিস করে ফেলছি। যার জন্য কারেন্ট রেশিওতে আমি দেখছি কারেন্ট অ্যাসেটস। কুইক রেশিওতে অনেকে জানি না ওয়াই ইট ইজ কল্ড কুইক, বিকজ ইটস কুইক অ্যাসেটস, লিকুইড অ্যাসেটস, মোস্ট লিকুইড অ্যাসেটস, যেটা কুইকলি আমি ক্যাশে কনভার্ট করে ফেলতে পারবো। আবার অ্যাবসলিউট লিকুইড একটা ব্যাপার আছে, সেটা কোন কোন অ্যাসেটস হবে। তাহলে আমি দেখে বুঝতে পারবো হোয়াট আর দ্য অ্যাসেটস, যেটাকে আমি লিকুইড বলবো। কোথায় পাবো? অ্যাসেটস অ্যান্ড লায়াবিলিটিস ব্যালেন্স শিটে পাবো। আমি দেখে বুঝতে পারবো কোনটা কি হচ্ছে। মার্জিন যখন হচ্ছে, গ্রস প্রফিট, নেট প্রফিট, ইবিট, ইবিটডা, কোন স্টেটমেন্টে আমি যাব? ইনকাম স্টেটমেন্টে আমি চলে গেলাম। এবার মিক্স স্টেটমেন্ট থেকে কোনটা কোনটা আসবে সেটাও আমি দেখতে পারবো। ক্যাশ ফ্লোজ যখন আমি দেখছি, আমি দেখবো ইবিট বা ইবিটডার সাথে ফ্রি ক্যাশ ফ্লোরের কিছু রেশিওস আছে, পার্সেন্টেজ আছে, যে ক্যাশ ফ্লোতে আমার কিভাবে কন্ট্রিবিউশনটা হচ্ছে।
ইবিট বা ইবিডার সাথে, তখন আমি যখন মিক্স স্টেটমেন্ট নিয়ে কাজ করছি বা ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্টে দেখছি, ব্যালেন্স শিটে দেখছি, ইনকাম স্টেটমেন্টে দেখছি, আমি দেখছি যে কোন রেশিওটার করেসপন্ডিং আমি একটা ভ্যালু পাচ্ছি। So that is why we do the ratios, right? You have to understand that like it should be very clear. Fundamental analysis bola hoy, and fundamentally the knowledge should be clear also. So let's straight away dive into the thing. আমি যদি একটু সেট থিওরি দিয়ে বলি না, আমি একটু দেখাই, এইটা যদি আমি একটা ইন্ডাস্ট্রি বলি, সাপোজ দিস ইজ অ্যান ইন্ডাস্ট্রি, হোয়াট এভার বি দ্য ইন্ডাস্ট্রি, সিন্স উই আর টকিং অ্যাবাউট মিডিয়া অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট, since we are talking about media entertainment, for the sake of the industry, I will talk about media and entertainment. Let's say this is M&E, media and entertainment industry. Now you can have one company in this industry, okay? And you can have another company. So in this, what you can do is same industry, and for some ratios you have to take the same industry, otherwise because that is very relative to the industry and the business you are in. So I will talk about that also, because when you are calculating some ratios, you have to take care of the industry and the relative and the business you are in, otherwise the ratio won't give you the right insight, right? So same industry, what you are doing, you are comparing different companies. First of all, this is a comparison. Different companies. Okay. Now you look at one company. For example, you take this company only, or it can be something else. Maybe year one it was this, maybe year two this is this. You're getting some ratios. So you are taking one company, different periods of time. This means year one. Maybe this is year two. So you are looking at the ratios. You know, last night, but yesterday we talked about this. We took data which showed data from 2014 to 2022. Now you can have a 5-year, you can have a 10-year, whatever be the scenario, you can do the analysis. So you can just maybe within this you can have a yearly approach, 2014, 2022, and in between whatever value you get. Maybe you're starting from something else. So you just have 2 years and you are comparing the data. Trend you can watch. So for trend, it's very important. Another option is there, but this is very difficult sometimes, and you should not. But sometimes you can have a look, two companies from different industries. But I will keep it aside because that is a scope for exploration, and we will talk about that also. What are the pros and cons? But here we are talking about the main aspects. This is the industry. Suppose we are having an industry average. This is very important. Suppose you are having an industry average, right? And you have one company. So with one company, you are comparing with industry average. That is a very important thing, because what is the industry average, how your particular company is performing with regard to the industry average, that is something that is a great insight. Especially, I talked about large cap companies. When we talk about market cap, so I am just straight away I am mentioning the names, and gradually I will go to EV, enterprise value, what is market cap, what is the difference. So we will talk about that. We will take from the last session and we will move on, delving deeper into the aspects. So market cap, we talked about large cap, 10 billion. We talked about mid cap, $2 to 10 billion. Sorry. $2 to 10. We talk about small cap, 300 million to 2 billion.
We talked about this market cap. What are the things here? You have less growth because it is already a very big established company, less aggressive growth, I would say, but you are having less risk also. When you are going through a mid cap, you are having an aggressive growth potential because it is increasing the market share, and it is facing a lot of competition, and it is going through the competitions. So it has a different attitude, and here you have here you have more risk because it is vulnerable or susceptible to the market conditions, market competition. You have limitation of resources. That is that is something that can bring a lot of issues when you have an economic downturn. So that's why we need the ratios also. When we talk about the assets and liabilities, suppose something happened and you need to invest your assets. If you don't have enough assets, then how will you pay? How would you meet the obligation? So that's why the ratio helps. If you do a current assets, for example, you are doing a current assets and you are having 2:1 ratio, that means your current assets is twice the current liabilities. If something happens, you can pay it off, right? So that is something. So the ratios are very important, and the higher the better. But still, you should go till some point because inventory is there, and inventory turnover there is an issue. So that is something you have to keep in mind also. But generally, I will show you with data that current ratio kotota thake, quick ratio hole kotota thakbe. For example, quick ratio I talked about. This is if it is current ratio. I talked about quick ratio, or যদি আমি অ্যাসিড টেস্ট বলি, or যদি আমি লিকুইড রেশিও বলি, তাহলে দ্যাট ইজ মাই 1:1। ঠিক আছে, এগুলো কি হয়? অ্যাবসলিউট লিকুইড বললে আমি 1:2 বলতে পারি, যদি অ্যাবসলিউট লিকুইড হয়, এগুলো থাকে। বাট আমায় দেখতে হবে কি ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ আছে, আমার কোম্পানি কি আছে, সেই রেশিওটাকে যখন আই এম কম্পেয়ারিং দিস টু, দেন আই নো ওয়্যার আই স্ট্যান্ড। ফিনান্সিয়াল পজিশন কি আছে, ইফ আই ওয়ান্ট টু ইনক্রিজ মাই মার্কেট শেয়ার, ইফ আই ওয়ান্ট টু স্কেল আপ দ্য কোম্পানি, ইফ আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ মোর রেভিনিউ, আমি খালি মেট্রিক্স পাচ্ছি। এই কোম্পানিটা মেবি ফর এক্সাম্পল আই ক্যান টেল ইউ ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজ হয়তো এই কারেন্ট রেশিওটা হয়তো এই আছে। তো আমি দেখছি আমার কারেন্ট রেশিও কত আছে, তখন আমি সেরকম ভাবে বুঝছি হোয়াট কারেন্ট রেশিও স্ট্যান্ডস ফর। আমি এরকম ভাবে ভেঙে ভেঙে বলছি যে আমার অ্যাসেটস আছে, লায়াবিলিটিস আছে, সেটা নিয়ে একটা রেশিও করে আমি কারেন্ট রেশিও পাচ্ছি। ওই কোম্পানি যদি এত রেশিও থাকে, সেই কোম্পানি এত সুন্দরভাবে কাজ করছে, তার মানে তার যে রেশিওটাকে সে মেনটেন করছে সেটা আর কোন রেশিওর সাথে কি রিলেশনশিপ আছে, করে আলটিমেটলি সে কিভাবে হচ্ছে, ইনভেস্টর কতটা তাকে ভালো মনে করছে ইনভেস্ট করার জন্য, এই সব কিছু ম্যাটার করে। সো এটা হোলসাম ওয়েতে আমি বলছি। তো একটা কম্পারিজন করে আমি সেটা পাচ্ছি। তাহলে এগুলো আমি পেলাম যে আমি ডিফারেন্ট টাইমে পেলাম, দুটো কোম্পানিজ পেলাম। আমি কটা বললাম? বিটুইন কোম্পানিজ বললাম, বিটুইন ইন্ডাস্ট্রিজ বললাম। ও আরেকটা যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে একটা রেশিও দিয়ে আমি করছি, এখানে তো দুটো কোম্পানি বলেছি, ইভেন বেটার এই দুটো কোম্পানির মধ্যে যদি আমি এটা করে দিই, তাহলে দুটো কোম্পানি, এটা একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ধরলাম, এটা একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ধরলাম, আমি দুটো কোম্পানি করতে পারি বা দুটো ইন্ডাস্ট্রি ইটসেলফ করতে পারি। দুটো ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে ধরো হয়তো আমি অ্যাভারেজ করলাম, বা অন্য কোনো উপায়ে আমি মেট্রিক্স দেখলাম, বেশিরভাগই অ্যাভারেজটাই করে। সো এই দুটো ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে আমি কম্পারিজন করতে পারি ইউজিং দ্য রেশিওস। ঠিক আছে, এটা কেন হয় লেট মি টেল ইউ দ্যাট অলসো। অনেক সময় কি থাকে, অনেক সময় যে অ্যাসেটসটা কে কিভাবে অ্যালোকেট করেছে, ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার কি হচ্ছে, এগুলো অনেক সময় ভ্যারি করে ফ্রম ইন্ডাস্ট্রি টু ইন্ডাস্ট্রি। ফর এক্সাম্পল আমি যখন পিবি রেশিওতে আসবো, আমি বলবো যে ব্যাংকিং সেক্টরে যখন আমি হচ্ছি তখন পিবি রেশিওটা আমি দেখছি, বা কোন কোন কোম্পানি, হাউ দ্য কোম্পানি ইজ ইউজিং ইটস অ্যাসেটস অর অ্যালোকেটিং ইটস রিসোর্সেস, এবং কিভাবে কি থাকছে, ক্যাশ কতটা থাকছে, নন ক্যাশ কতটা থাকছে, ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল কি থাকছে, এই সব কিছুর উপরে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে। এক একটা ইন্ডাস্ট্রি হয়তো এক এক রকম ভাবে করছে, বাট তাও কিছু নর্মস তো থাকেই, তার থেকে কিছুটা ডেভিয়েট হয়। বাট জেনারেলি আমি যেটা দেখছি যে হয়তো ইন্ডাস্ট্রি ওয়াইজ যখন আমি করলাম, একেবারে অ্যাব্রাপ্ট কিছু হচ্ছে না, হয়তো এটার মধ্যে আমি এইভাবে ডিল করছি প্রসেসটা বা অপারেশনসটা, আর এটার মধ্যে হয়তো এইভাবে করছি, তার জন্য হয়তো ইন্ডাস্ট্রি অ্যাভারেজটা আমার চেঞ্জ হচ্ছে। বাট দ্যাট ক্যানট বি এক্সকিউজ যে ইউ আর গোয়িং টুয়ার্ডস এন্টায়ারলি রং ডিরেকশন অ্যান্ড ইউ আর জাস্ট ডুইং এ রং বিজনেস অ্যান্ড ইউ আর শোয়িং দ্যাট ইট ইজ ডিফারেন্ট। So that is a different thing. But I am mentioning all those things because those are the loopholes. People may try and people may make a lot of excuses, but ultimately we are here to do great business, because we are talking about Fortune 500, Fortune 500 companies, Fortune 100 companies explicitly, Fortune 60, Fortune 70, Fortune 100. Let me talk about Fortune 100 only in media and entertainment. So we need to respect that thing, right?
Again, you can just refer to the large cap, mid cap, and small cap companies also, because it comes with an attitude. Naturally, it comes with an attitude. If you have your reputation, you're providing your quality services, so people respect your brand for that. Now, you may fool people in one culture, but you cannot fool people in other culture. That's why if they are really educated with business, if they are wise enough, then you cannot fool them for long term. In a long term relationship, you cannot fool them, right? So that's why we are talking about those things: universally recognized best practices, best business standards. So when you talk about a large company, it comes with some characteristics, and you need to respect that. Otherwise, you cannot live there for a long time, right? So that is very important thing. I will want to make a more important point. Now, quickly, I will show you the differences or the statistics. Let me just come back to the statistics. I'll quickly do this today. Let me take Walt Disney only, since I shared Walt Disney yesterday. Or we can take Time Warner also. And also, one thing I would say that you understand the codes, because when you are going to a website, for example, stock analysis and all these websites, you understand that what is the code or stocking listing যেটা হয়েছে, লিস্টিংটা কি নামে হয়েছে, what is the name in which it is listed. ফর এক্সাম্পল, আমি যেটা বলেছিলাম যে আমার TWX যদি আমি বলি, সেটা আমার টাইম ওয়ার্নারের ক্ষেত্রে হচ্ছে। সো when you are looking at Time Warner, you are searching with TWX. When you are looking at Disney, you are searching with DIS. But you have to understand where it is listed. So you need to understand you need to know about the stock exchanges also. NYSE তে কেউ হচ্ছে লিস্টেড, কেউ NASDAQ এ হচ্ছে। সো what is what, তারপরে আমি ডাও জোন্স অ্যাভারেজ বলেছি, S&P 500 বলেছি, বাট এগুলো হচ্ছে ফান্ডামেন্টালস, এগুলো বেসিক্স। once you understand that, then you cannot play then you can play with all those things. So let me quickly come to this. It's a very good website. I just came across this website, and it's a good website. It is giving you a lot of data. Let me quickly go through this. When you go through the this thing, এখানে স্টক প্রাইস এগুলো তো দেখাচ্ছেই। আমি যদি ওপরে একদম চলে আসি, তাহলে আমি কি পাচ্ছি? আমার মার্কেট ক্যাপ। এবার মার্কেট ক্যাপ আর এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু, এইটা একটা কথা হয়, এবং জেনারেলি যেটা হয় যে মার্কেট ক্যাপের আমার এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুটা মার্কেট ক্যাপের থেকে একটু বেশি হয়। সেটা কেন হয় আমি একটু বলতে বলতে যাই, এটা আর আমি লিখছি না, পরে লিখতে গেলে আবার টাইম চলে যাবে। বাট লেট মি জাস্ট গো থ্রু দিস, পরে আমি যখন মেনশন করব আমি আরেকবার লিখে দেবো। Straight away, let me come to this statistics. You see, market cap, টোটাল ভ্যালুয়েশন আমি কি করছি? তাহলে ফার্স্ট অফ অল, আমি যখন একটা কোম্পানির ভ্যালুয়েশনকে দেখছি, when I am looking at the valuation of a company, then what I am looking at, two things are very important. একটা হচ্ছে মার্কেট ক্যাপ, একটা হচ্ছে এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু। কিছুই না, এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুটা ডেটটাকে কনসিডার করে। এখানে যদি আমি ড্র্যাগ করি, এটাও নিয়ে যাচ্ছে, এত সুন্দরভাবে করেছে। এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুতে যখন আমি নিয়ে যাচ্ছি, তখন এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুতে কি বলছে? এই যে মার্কেট ক্যাপ প্লাস টোটাল ডেট মাইনাস ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্স মাইনাস শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টস, একদম বলেই দিয়েছে ক্লিয়ারলি। ঠিক আছে? তাহলে টোটাল ভ্যালু অফ কোম্পানিজ আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারস অ্যাডজাস্টেড ফর ডেট অ্যান্ড লেভেলস অফ ক্যাশ অ্যান্ড শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্টস। তাহলে কেন আমি এটা করি? অনেক সময় মার্কেট ক্যাপটা দেখলে একটু সুপারফিশিয়াল লেভেলে আমি বলবো না, বাট একটা কিছু মিস করে আমি একটু ভ্যালুয়েশনটা পাচ্ছি, যেখানে আমি ডেট ক্যালকুলেশনটা করছি না, বাট অন্য কয়েকটা জিনিস আমি এখানে ইনক্লুড করছি না। তাহলে মার্কেট ক্যাপে কি থাকছে? একটা কোম্পানি তো শেয়ার থাকবে, দুটো জিনিস থাকবে। একটা হচ্ছে নাম্বার অফ শেয়ারস, কতগুলো শেয়ার সেই কোম্পানিটা দিয়েছে। সো ইট হ্যাজ সাপোজ n নাম্বার অফ শেয়ারস অ্যান্ড দ্য শেয়ার প্রাইস অফ দ্য শেয়ার সাপোজ x। তাহলে n into x, if I do that, that is your market cap. Your n is the number of outstanding shares, total value of all a company's share of stock যদি আমি করতে চাই, that is your nx. n is the number of outstanding shares যেটা আমার রয়েছে, আর x হচ্ছে আমার শেয়ার প্রাইস। ঠিক আছে? তাহলে এন আর এক্সটা যখন আমি মাল্টিপ্লাই করলাম, তখন আমি মার্কেট ক্যাপ পেলাম। কিন্তু এখানে আমি ডেট বা অন্য কয়েকটা জিনিসকে ইনক্লুড করিনি। দ্যাটস ওয়াই এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুটা যখন আমি করছি, এটা প্লাস হয়ে যাচ্ছে। কেন? যদি একটা টোটাল ডেট যদি থাকে, তাহলে ডেটটার জন্য একটু ইনক্রিজ হচ্ছে।
সেই জন্য মার্কেট ক্যাপটা রইল 161.35 প্লাস টোটাল ডেট মাইনাস ক্যাশ অ্যান্ড ইকুইভ্যালেন্স অ্যান্ড মাইনাস শর্ট টার্ম ইনভেস্টমেন্ট, এটাকে বিয়োগ করে আমি পেলাম। তাহলে মার্কেট ক্যাপের সাথে এই যে সেকেন্ড পার্টটা, এটা একটু অ্যাডিশন হয়েছে, এই 30 প্লাস 37 অ্যারাউন্ড 36 প্লাস এই যে সামথিং বিলিয়ন এটা হয়েছে, এই অ্যাডটা এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুটাকে একটু হায়ার করেছে। ঠিক আছে, না মার্কেট ক্যাপের গুরুত্বটা কি? আমি রিলেটিভ সাইজ অফ ওয়ান কোম্পানি ভার্সেস অ্যানাদার করতে পারবো। এইমাত্র আমি সেট থিওরি দিয়ে বোঝালাম যে একটা কোম্পানির সাথে আরেকটা কোম্পানিকে আই এম কম্পেয়ারিং। তাহলে মার্কেট ক্যাপ দেখে আমি বুঝতে পারবো। আমি আরেকটা বলেছি যে মার্কেট ক্যাপ দেখে আমি বুঝতে পারছি যে আমার লার্জ ক্যাপ হচ্ছে কোনটা, মিড ক্যাপ হচ্ছে কোনটা, হোয়াট ইজ দ্য স্মল ক্যাপ, আই এম গেটিং অল দিস নুয়ান্সেস, ইউনো। তো এটা অবভিয়াসলি আমি দেখতেই পাচ্ছি যে এটা আমার লার্জের মধ্যেই পড়ছে। তো এবার যেটা হচ্ছে যে আমার রিলেটিভ সাইজ অফ এ কোম্পানি ভার্সেস অ্যানাদার, আরেকটা কোম্পানির মার্কেট ক্যাপ যদি আমি দেখি, দেন আই ক্যান কম্পেয়ার দিস টু কোম্পানিজ এন্ড আই ক্যান টেল অ্যাকর্ডিং টু মার্কেট ক্যাপ ওয়্যার ডাজ ইট স্ট্যান্ড। ঠিক আছে, লং টার্ম ইনভেস্টমেন্ট বা ফাইন্যান্সিয়াল গোল when I am having, then the relationship between company size থাকছে, রিটার্ন পোটেনশিয়াল থাকছে, রিস্ক থাকছে, এগুলো খুব ক্রুশিয়াল। We have to consider all these things: company size, return potential, and risk. Risk and return, we always talk about risk and return in finance. ঠিক আছে, now balance stock portfolio that compromises the balance stock portfolio যেটা থাকে তার মধ্যে তো অনেকগুলো কোম্পানি থাকে, and that is consisting of a mix of market caps. হয়তো আমি একটা ব্যালেন্স স্টক পোর্টফোলিও করলাম where I am having some large cap companies, where having some mid caps companies, depending on my preference. হয়তো because of some reason I am doing that thing. So for that, what I am doing is I am balancing the stock portfolio. I am mixing different companies with different market cap. তাহলে কি বললাম, আলটিমেটলি আমার কি দাঁড়ালো, প্রাইস অফ স্টক আমি করছি ইনটু দ্য টোটাল নাম্বার অফ আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারস, দুটোকে মাল্টিপ্লাই করলে হোয়াট এভার আই এম গেটিং, দিস ইজ দিস। নাও কি এই যে আমি মার্কেট ক্যাপটা দেখবো, সেটা দেখে হোয়াট ইনফরমেশন আই উইল গেট, হোয়াট দ্য কোম্পানি ইজ ওয়ার্থ ইন অ্যান ওপেন মার্কেট। ওপেন মার্কেটে যদি আমি যাই, এই কোম্পানিটার ওয়ার্থ কি, দ্যাট আই এম গেটিং ফ্রম দিস মার্কেট ক্যাপ। মার্কেটস পারসেপশন of its future prospects, এরপরে ফিউচারে, because forward thinking attitude-টা finance we always do, because we are here to stay for a longer period, you know, we are having a long term financial goal. So when we are doing that, we are continuously thinking, যার জন্য PE ratio, যখন we talk about PE ratio, I will show you how we can do that with the forward PE ratio. So we are looking forward, that is having a forecast element with it, right? So markets perception কি থাকবে future prospects এর উপরে, that is very important also. Investors are willing to pay for this stock, yes or no? All these things, এই যে ইনসাইটস গুলো আমি পাচ্ছি, অনেক ডিসিশন মেকিং সিনারিও তৈরি হচ্ছে, that is based on all this মানে কি বলবো, কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা। বাট আমি হয়তো মার্কেট ক্যাপটা ফট করে একটা কথা বলে দিলাম, because we are using all these terms all the time, but what does it stand for? That is what you have to understand. Then you can just use it in your daily talks language. ঠিক আছে, তো রিস্ক অ্যান্ড রিটার্ন স্পেকট্রাম একটা থাকে যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আর এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু তো আমি বললামই। এবার ফ্রি ফ্লোটটাও আমি কালকে বলেছি যে আমার যেখানে আমার কোম্পানি এক্সিকিউটিভস আর গভর্নমেন্ট বন্ড না, গভর্নমেন্টস আর কোম্পানি এক্সিকিউটিভস এদের যে শেয়ারটা থাকে, সেখানে আমার লকড ইন শেয়ার থাকে একটা, সেটাকে বাদ দিয়ে যখন আমি করছি তখন আমি সেই ফ্রি ফ্লোট একটা ক্যালকুলেশন পাচ্ছি। এন্ড ফ্লোট ইজ দ্য নাম্বার অফ আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারস ফর ট্রেডিং বাই জেনারেল পাবলিক। সো যখন টোটাল নাম্বার অফ আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারস আমি পাচ্ছি, তার মধ্যে কিছুটা আসছে যেটা এক্সিকিউটিভস আর গভর্নমেন্টস, সেটা হচ্ছে আমার লকড ইন শেয়ার, সেটাকে বাদ দিয়ে জেনারেল পাবলিকের জন্য আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমার ফ্রি মানে ফ্লোটের মধ্যে পড়ছে টোটাল নাম্বার অফ শেয়ারস, যেটা আমার পাবলিকের জন্য অ্যাভেলেবল, জেনারেল পাবলিকের, সেটা নিয়ে একটা ফ্রি ফ্লোট ক্যালকুলেশন হয়। এবার ডাও জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাভারেজের মধ্যে সেটা থাকছে, S&P 500 এর মধ্যে থাকছে। হোয়াট ক্যান এফেক্ট ইট? ভ্যালু বা শেয়ারসের যদি সিগনিফিকেন্ট কিছু চেঞ্জ হয়ে যায়, তাহলে সেটা এফেক্ট করবে, নাম্বার অফ শেয়ার ইস্যুড হবে। ইটস ভেরি সিম্পল, ইউ টেক বেসিক ইকুয়েশন n ইন্টু এক্স, সো n ইজ দ্য নাম্বার অফ আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ারস। কিছু একটা হলো যেখানে আমার সিগনিফিকেন্ট চেঞ্জ হলো, ভ্যালু অফ শেয়ারের মধ্যে যেটা আমার প্রাইস এক্সটা, সেটা আমার চেঞ্জ হয়ে গেল, তাহলে এটা এফেক্টেড হবে।
যদি আমার সেটা হচ্ছে আমার এক্সটা ভ্যালু অফ দ্য শেয়ার, মানে শেয়ার প্রাইসটা আমার অ্যাফেক্টেড হলো, তাহলে এটা চেঞ্জ হবে। নাম্বার অফ শেয়ার ইস্যুড এন, সেটা যদি অ্যাফেক্টেড হয় তাহলে সেটাও হবে এন ইন্টু এক্স। কিন্তু স্টক স্প্লিট যদি হয় বা ডিভিডেন্ড যদি হয় সেই সিনারিওতে কিন্তু এটা অ্যাফেক্টেড হয় না, এটাও জেনে রাখাটা খুব দরকার। তো রিস্ক টলারেন্স যখন আমি করছি, যখন আমি একটা টাইম হরাইজন নিয়ে when I am proceeding, when I am looking at my financial goals, then I have to think about all these things. Now let me quickly come back to the statistics part, and আমি তারপরে আবার হোয়াইট বোর্ডে চলে যাব। ফিনান্সিয়ালস, মোস্ট অফ দ্য ওয়েবসাইটে ফিনান্সিয়ালসই থাকে, and you can have this annual approach YOY, যেখানে আমি ইয়ার মানে 2022 2021 and আমি এরকম ভাবে পাচ্ছি 2020 তে পাচ্ছি, ঠিক আছে। সেটা একটা হচ্ছে 2014 থেকে আমি 2022 তে দেখছি, ঠিক আছে। রেভিনিউ কি হয়েছে, রেভিনিউ দেখছি বেড়েছে, সো রাইট ফ্রম লেফট আমি দেখতে পাচ্ছি এই YOY যে গ্রোথটা হয়েছে 22.7% আমি দেখতেই পাচ্ছি। আবার আমি বলেছিলাম যে গ্রিন মানে হচ্ছে পজিটিভ, রেড মানে হচ্ছে নেগেটিভ, ঠিক আছে। সো পজিটিভ আমি দেখতে পাচ্ছি, নাম্বারটা আমার এখানে আছে, কস্ট অফ রেভিনিউ আছে, গ্রস প্রফিট আমার এসছে, অপারেটিং ইনকামটা খুব থাকে, অপারেটিং ইনকাম থাকবে। এরপরে যখন এই সব এক্সপেন্সেসের অপারেটিং এক্সপেন্সেসের পর যখন আমি আমার ইসে পাবো, ইবিডা মার্জিনটা পাবো, এইটা খুব আমার কাজে লাগে। ইবিডা যখন আমার থাকছে সেটা হচ্ছে এটা ভ্যালুটা, যখন আমি মার্জিনটা বলছি তখন আমার পার্সেন্টেজটা হচ্ছে, ইবিড যখন আমি বলছি তখন এই ভ্যালুটা, when I am talking about the margin I am getting the percentage. And I am looking at the percentage YOY তে কি হয়েছে, যদি আমি কোয়ার্টারলি বলি তাহলে QOQ বলা হবে। So you will see this will change revenue growth. If I click the tab this thing, এই যে কোয়ার্টার এন্ডেড এটা হয়ে গেছে, কোয়ার্টার এন্ডেডে কি হলো, কি কোনটা চেঞ্জ হলো, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই যে এখানে মান্থটা চেঞ্জ হয়ে গেছে, 7 থেকে 10 হয়েছে, 4 হয়েছে। তাহলে এখানে আমি যদি 2022 নেই, আমি এখানে এই চারটে ভ্যালু পাচ্ছি 2022 তে। এখানে আমার 1 এ ছিল, এখানে আমার 4 এ ছিল, এখানে আমার 7 এ ছিল, এখানে আমার 10 এ ছিল। একদম কোয়ার্টারলি আমি দেখতে পাচ্ছি কিভাবে এটা আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়েছে। এই চারটের মধ্যে আমি 2022 শিফটটা পাচ্ছি কোয়ার্টারলি। দিস ইজ মাই কিউওকিউ ডেটা, ঠিক আছে। কোয়ার্টারলি কিভাবে চেঞ্জ হচ্ছে, আর অ্যানুয়ালি তো আমার আছেই, এটা রেভিনিউটা আমি দেখতেই পাচ্ছি। অ্যান্ড আরেকটা যেটা হয়, ইনকাম স্টেটমেন্ট আছে, ব্যালেন্স শিট আছে, ক্যাশ ফ্লোজ আছে, রেশিওস আমি বললাম। স্ট্রেট অ্যাওয়ে লেট মি গো টু দ্য রেশিওস সো দ্যাট ইউ ক্যান হ্যাভ আ লুক অ্যাট ইট, অ্যান্ড দেন উই উইল কাম টু দ্য ক্যালকুলেশনস অ্যান্ড উই উইল টক অ্যাবাউট দ্য ইনসাইটস। হোয়াট ক্যান ইউ সি, আমি একবারই বলে দিলাম মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন কি, মার্কেট ক্যাপ গ্রোথ সেটা বলছে মার্কেট ক্যাপ গ্রোথ কি, একদম সোজা হিসাব। আবার এখানে নিয়ে গেলে দেখেও দিচ্ছে একটা ইয়ার থেকে নেক্সট ইয়ারে আমার মার্কেট ক্যাপ গ্রোথটা কতটা হয়েছে। সো আমার কারেন্ট মার্কেট ক্যাপ, ফর এক্সাম্পল 2022 if I have certain market cap, 2021 I used to have certain market cap, or 2021 I had certain market cap. When I am comparing these two, খুব সিম্পল একটা ব্যাপার, আগের ইয়ার থেকে এই ইয়ারে কতটা চেঞ্জ হয়েছে, হোয়াট ইজ দ্য শিফট, হোয়াট ইজ দ্য গ্রোথ, ঠিক আছে। সেটা কারেন্ট মার্কেট ক্যাপ থেকে আমি আমার প্রিভিয়াস মার্কেট ক্যাপ থেকে আমি দেখলাম হোয়াট ইজ দ্য গ্রোথ, পেয়ে গেলাম এই ইকুয়েশনটা। এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু আমি এটা দেখে নিয়েছি, ইনক্লুডিং অল দোজ থিংস, যেখানে আমি ডেটটাকে রাখছি এর মধ্যে। পি রেশিও এগুলোতে আমি ডিটেলে যাব। বিফোর দ্যাট হোয়াট আই ওয়ান্ট টু টক অ্যাবাউট ইজ, আচ্ছা লেট মি জাস্ট স্টার্ট উইথ পি রেশিও অনলি. Since I have already talked about the other things, let me straight away come to the PE ratio. PE রেশিওটা মানে হচ্ছে প্রাইস টু আর্নিং রেশিও। I'll come to the writing part because there is so much to talk about, you know. এটার ভ্যালু কি হবে, এটাকে দেখে আমি কি বুঝবো। সো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস বলে একটা জিনিস হয়, সেটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস কি করে, it helps you to pick the best stocks for your portfolio and build your wealth. So when I am building my wealth, আমি কোন স্টকটাকে চুজ করব, it helps me to choose that stock so that I can build my wealth depending on choosing my stocks, ঠিক আছে। তো ফান্ডামেন্টাল অ্যানালিসিস যখন আমি করছি, তখন আমি অ্যানালিসিস করছি কার, একটা সিকিউরিটিকে অ্যানালিসিস করছি। এই যে স্টকস এগুলো যেটা থাকে, এটাকে আমি সিকিউরিটি বলি।
খুব সোজা ভাষায়, and I'm analyzing the securities to discover its true or intrinsic value. What is the intrinsic value of the security? What is the true value of the security? That is my fundamental analysis. এবং ইকোনমিক, ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড কোম্পানি, এই তিনটে ইনফো আই নিড। বিকজ আমি বলেছি পেস্টেল অ্যানালিসিস we have talked about when we talk about strategy, when we talk about the pestle analysis. The business is not in vacuum, right? It is a part of an industry, it is part of a macroeconomic system. আমার microeconomy দেখছি, I am looking at macroeconomics, I am looking at microeconomics, so it's a part of a bigger picture. ঠিক আছে? So my economic information is important, my industry information is important, my company information is important. Taking that information, I'm deriving these quantitative data. And this is also giving me insights. Company ta kothay ache in terms of an entity, where is it standing in terms of a part of the industry, something a part of the industry. That's why industry average korle ami dekhte parbo aro different metrics ache jeta diye ami bujhte pari. তো সেটা আছে company true value, market value, I can compare that. And that is why this is important, because PE ratio, when I will talk about PE ratio, this is one of the most important ratios you calculate when you do the fundamental analysis. Why? Because your market this is very important, understand it very carefully. Your market is putting a value on the stock. It might not be equal to the actual true or intrinsic value of the stock. So that's why we have a lot of ratios, we can take a lot of decisions, we can look at a lot of percentages and ratios, and we can figure out, mostly ratios, we can figure out looking at the ratios whether the stock is undervalued or the stock is overvalued. Let me just write it so that you can understand. Since you have already seen that, just remember we got 51.44 as the PE ratio. So PS ratio is 1.95 and PB is 1.70. Now let me come back to this. The whiteboard. This is very important. Otherwise, it will be very dry, You can see this? Cool. Now, so what we are talking about? We are talking about something called a fundamental analysis. Right. So we are looking at securities. Fundamental analysis. So we are analyzing that to find its true or intrinsic value. কত আছে? That's why we are doing an analysis. What we are doing. Intrinsic value. What are the informations we are getting? Economic information, industry information, and the company itself. Industry, the company, the industry is part of the economics. Broadly, and there are other things as well. Company, industry, economics. We are getting all the information. We are taking it into account. Now, stock, undervalued or overvalued? The big decision. যদি undervalues থাকে তাহলে এটা একটা desirable opportunity for an investor. সে ইনভেস্ট করবে। কিসে আমি পাবো? আমি যখন PB রেশিও বলবো তখন আমি এটা নিয়ে ডিটেলে আসছি, আলোচনা করব। But what is the true value of the stock? True value or intrinsic value? আরেকটা হচ্ছে আমার মার্কেট ভ্যালু। এই দুটোর মধ্যে হয়তো একটা গ্যাপ আছে। খুব গ্যাপ আছে কি? You compare these two.
যদি আমি দেখি কম্পেয়ার আছে, তাহলে আমার অনেক অপশনস আছে, ফিনান্সিয়াল ডিসিশনস আই ক্যান টেক। নাও তো পিএস রেশিও যেটা হবে, জেনারেলি যেটা হয়, যদি আমি পিএস রেশিও বলি, প্রাইস টু সেলস, এন্ড দেন আই উইল কাম টু দ্য প্রাইস টু আর্নিং রেশিও, আমি কি রেশিও পেলাম? একটা হচ্ছে পিবি রেশিও, বুক ভ্যালু। বুক ভ্যালু হচ্ছে আমার, আমি যখন লায়াবিলিটিস গুলোকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি, টোটাল অ্যাসেটস মাইনাস লায়াবিলিটিস অ্যান্ড ফিউ আদার থিংস, সো প্রাইস টু বুক ভ্যালু। জেনারেলি বলা হচ্ছে যদি লেস দেন 1 হয়, and it depends on the this industry also, that's why it is very relative, that's why one ratio is not enough. What I will say is one ratio is not enough, you have to have different ratios to get a wholesome idea, you know. One ratio is not enough. So when I'm getting less than 1, this is an undervalued stock. And B stands for book value. I'm just coming to this. Just a second. Huh? Book value. Generally, benchmarking বলে একটা ব্যাপার করা হয়। Benchmarking তো বলা হয়। Benchmarking is one thing you should understand. Less than 3 মোটামুটি ধরে রাখা হয়। আমি ওখানে কত দেখলাম 1 point something, তাহলে যখনই আমি সেটা দেখছি I will mention that, তাহলে you understand কোথায় সেই রেশিওটা স্ট্যান্ড করছে। So less than 3 is a good ratio. এবার যদি আমি পিএস বলি, যদি আমি পিএস বলি, যদি আমি পিএস বলি, প্রাইস টু সেলস, আমার এটাকে আমি বলবো প্রাইস টু সেলস। 1 থেকে 2 এর মোটামুটি মোটামুটি রেশিওটা থাকছে, অ্যান্ড দিস ডিপেন্ডস অন দ্য কোম্পানি অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি। যদি লেস দেন 1 হয় তাহলে বেটার, সেই একই ফান্ডা। মানে এটাকে অনেক সময় ইকুইটি মাল্টিপল বলা হয়। সো আই উইল কাম টু দ্য ইকুইটি মাল্টিপল পার্ট, যেখানে আমার ডিনোমিনেটরে কিছু থাকছে, আমার নিউমারেটরে কি থাকছে সেটা আমি ডিটেলে আসছি। কনফিডেন্ট ডিসিশন মেকিং এর জন্য আমার এক সেট অফ রেশিওস খুব দরকার। আর পেগ রেশিওটা যখন আসছে আমি বলেই দিই, পেগ রেশিওটা যদি লেস দেন 1 হয় তাহলে দিস ইজ এ গুড সাইন, সরি 0.5 যদি হয় তাহলে দিস ইজ ভেরি গুড, যদি এটা 1 হয় তাহলে দিস ইজ 1 গুড, আর যদি গ্রেটার দেন 1 হয় তাহলে নট ফেভারেবল। পেগ রেশিওটা কি রেশিও আমি বলছি, কি আমি গ্রোথটা দিয়ে ডিভাইড করি, দ্যাটস ওয়াই এটা একটু কমে যায়। ঠিক আছে, তো ইনভেস্টর কি ডিটারমাইন করবে একটা সিকিউরিটি কি হয়েছে? ইনভেস্টর উইল ডিটারমাইন whether the stock is fairly priced, is it overpriced, overrated, is it underrated? এটা কিন্তু ইনভেস্টর দেখবে, যার জন্য উই আর হ্যাভিং এ লট অফ রেশিওস অ্যান্ড অ্যানালিসিস। যদি ফেয়ারলি প্রাইস থাকে তাহলে আমার বেশি কিছু ভাবার দরকার নেই, যদি ওভার ভ্যালুড থাকে আর যদি আন্ডার ভ্যালুড থাকে তাহলে আমি দেখছি যে রেশিওটা আমাকে কিভাবে গাইড করছে, দেন আই ক্যান টেক মাই ডিসিশনস। বাট ওয়ান থিং ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে what does it stand for? So let me talk about that. সব বলতে শুরু করলে প্রচুর হয়ে যাবে, but I will give you the basic understanding of it. Why? Because ratio যেটা আমি বলছিলাম যে সাপোজ ফর এক্সাম্পল দিস অনলি, যখন আমি একটা ইকুইটি মাল্টিপল বলছি বা যে কোনো একটা রেশিও আমি নিই না কেন, দ্যাট রেশিও ইজ ট্রাইং টু টেল মি সামথিং, and then I can according to my requirement I can put two things together and I can just do the this my calculations and I can get my data. For example,
আমি যদি বলি নিচেই নিয়ে আসি, ফর এক্সাম্পল ভ্যালুয়েশন মাল্টিপল একটা কথা হচ্ছে। ভ্যালুয়েশন মাল্টিপলটা কি একটু বলি। ভ্যালুয়েশন মাল্টিপল, now used to approximate the value of a company। তার কি করছি, আমি ভ্যালু অফ এ কোম্পানি দেখছি। এটা একটু জাস্ট আ সেকেন্ড, না এটার জন্যই আমি বলছিলাম এটা না। value of a company, কিসে আমি ভ্যালুয়েশন মাল্টিপলটা দেখছি, আবার যেটা আমি একটু আগে অলরেডি আলোচনা করছি, সিমিলার কোম্পানিজ আমি কি দেখছি, যদি আমার সেম লাইন অর বিজনেস থাকে, হয়তো সেম লাইন অফ বিজনেস থাকবে, সেম লাইন অফ বিজনেস খাবো আসলে দাও, এখানে দাও, এটা হ্যাঁ দিয়ে দাও দিয়ে দাও দিয়ে দাও।
I'm so sorry for this. Hello. Okay. I just left it. I'm so sorry. Anyways, we were talking about the valuation of a company. Let's talk about the valuation of a company. This is a very important part. As you can see that ভ্যালুয়েশন অফ কোম্পানিতে আমার এখানে ভ্যালুয়েশন মাল্টিপলস গুলো খুব কাজে লাগছে। কিভাবে আমরা করব ভ্যালুয়েশন মাল্টিপলস গুলো? যখনই আমি মাল্টিপলস গুলো নিয়ে কথা বলছি তখন আমার এই রেশিওস আর মাল্টিপলস এর মধ্যে তো আমি বুঝতেই পারছি সেম থিং, একটা ডিনোমিনেটর থাকবে, একটা নিউমারেটর থাকবে। এবার নিউমারেটরের মধ্যে আমার কি থাকছে, যেটা আমি বললাম এখানে, জেনারেলি নিউমারেটরের মধ্যে আমার ভ্যালুয়েশন মেট্রিক বলে এটাকে। তো ভ্যালুয়েশন মেট্রিকের মধ্যে আমি কি থাকছি, এটাকে এটাকে বলা হয় ইকুইটি ভ্যালু। নাও ইট has come, equity value or enterprise value. You know what enterprise value? So this is your EV. You just saw 191 point something billion. That is your enterprise value. So we can have the valuation metric. We are doing the value of a company. And value of a company, I talked about, whenever somebody is talking about the valuation of a company, you have two things we just mentioned: market cap and EV. That is the enterprise value. Now, generally, enterprise value is bigger than market cap, and it is considering the whole picture, right? So, market cap is not always giving you the whole picture, but this is again, I will talk about the NX, which is your share price, and you are having multiplied with the number of outstanding shares. Now, valuation matrix is the equity value or enterprise value, and in the denominator, what you have is the financial metric. What is the financial metric? Financial metric, it can be your earnings. This is very important because you use it a lot. It can be your earnings, it can be your sales, which is the revenue, or it can be EBITDA, etc. And this is a very important thing because you need to understand the financial metrics. What are the things we talk about? We talk about the earnings, we talk about operating income or operating profit, we talk about the margins, you know, we talk about EBIT, we talk about EBITDA, though EBITDA comes first and then you get the EBIT after cutting the expenses. You have the sales, very importantly, sales revenue. If I say revenue, you're selling something, you're offering, you're selling, and then you're having the revenue. So your earnings, your EBIT or EBITDA, or your sales and revenue, these are the things, your financial metric. And somewhere you will see somewhere it is in the numerator, somewhere it is in the denominator. It's the way you put it, but this is giving you some insight how I am utilizing that thing. কিভাবে দুটো কম্পোনেন্টকে একসাথে রেখে আই এম গেটিং সাম ইনসাইট রিগার্ডিং মাই ফিনান্সিয়াল পজিশন অর ওয়্যার মাই কোম্পানি ইজ স্ট্যান্ডিং ইন সার্টেন অ্যাসপেক্ট, আই এম গেটিং দ্যাট। ঠিক আছে, তো এইখানে আমরা যেটা বলছি, এই ভ্যালুয়েশন মেট্রিক আমরা শুধু ইকুইটি মাল্টিপলস যখন নিই তখন আমাদের ইকুইটি মাল্টিপলস হয়ে যায় equity multiples. The higher the ratio, the more expensive the stock. But তাহলে আমি এখান থেকে কি বলবো, I just now discussed, whether it's fairly priced, whether it's undervalued, whether it's overvalued. So we can get all this data. I will just show you right away what you can get from the data. So your equity multiples will tell you that the higher it is, the more expensive the stock. But is it the true value or the intrinsic value of the stock? That is what we need to discuss. Now, in the financial field or financial analysis, we have one thing called last 12 months. That is your annual data only. Sometimes you will see the term LTM. LTM means last 12 months only. So your P by E ratio, which is your price to earnings. What does it mean?
At your numerator, it will be the equity value or the price of the stock. Same thing. This is, you can talk about this as equity value. And you have your earnings. Whenever you're talking about your earnings, that means your net income. Where do you get it? Income statement. ঠিক আছে? Now, P/E রেশিও এটা কি হচ্ছে ব্যাপারটা? এইখানে যখন আমি গ্রোথটাকে অ্যাড করছি তখন এটাকে বলা হয় পেক। এটাকে বলা হয় কি? প্রাইস টু আর্নিং or price by earning to growth। মানে এই যে রেশিওটা আমি পেলাম, এইটার থেকে আমি পেয়ে যাচ্ছি P/E রেশিও। In the denominator, what do I have? The growth rate of its, the growth rate. I'm getting the growth rate. So that's why. এটাকে আমি বলতে পারি EPS growth, earnings per share, so growth rate আমি পেয়ে যাচ্ছি। যদি less than 1 হয়, if it is less than 1, that means it is undervalued। If it is greater than 1, then this is overvalued। PEG ratio. And sometimes it is said that the PEG ratio is the stock's true value। Why? Because we are considering the fluctuations, we are considering the growth rate. Growth rate, when we are considering, and now you will see that the PEG ratio is different in different websites, because some people can have their 1 year horizon, some people can have their 3 years, some people can have their 5 years horizon, you know. So depending on that they are calculating, but you will understand that the stock's true value is reflected from this PEG ratio। Less than 1, this is undervalued. Greater than 1, this is overvalued। Cool. Now there is another thing called P/E 10. This is called CAPE. This is actually the fluctuation. This is for growth and this is for the fluctuation. Cyclically adjusted price to earnings. This is also called the Shiller P/E ratio। Now, what do? You smooth the fluctuation. Sorry. You smooth the fluctuations। Now, why do you say 10? Suddenly, why you are using the 10? The 10 is for your average earnings from the last 10 years। What average earning you have got from the last 10 years, for that you are using the term called 10। That's why this is called P/E 10। And this is a Shiller P/E ratio। This is very important. You need to understand that. This is a Shiller P/E ratio, PE 10। And now I come to the PB ratio, which we started with. This is the price to book। Now, looking at the pattern, you tell me what is going to be at the top, numerator. Obviously, this is going to be the price of the stock, because this is the similar ratio. We are having a set of ratio. That's why we have the classification. When we are talking about current ratio, we are having certain kind of assets at the top. We are having the liquidity ratio. Say, for example, we have the liquidity ratio. We have certain kind of assets at the top. I'll just come to that, then you will understand it. Many people don't know it, they don't see the patterns, but you have to understand what it stands for.
At the denominator you have the liabilities, but for this, as I already said, at the denominator you have the financial metric that is changing, but at the top this is the equity value. That is why it is called the equity multiple. That is the price of the stock, which you can term as equity value. And in the denominator you have the book value, which is your total assets minus your total liabilities and some other things, but this is enough. Now, why do you do that? This is used to, let me use two things only black and blue, to find underrated stocks. So if somebody asks you, why should you use the PB ratio? Why in the earth you have to use the PB ratio? You have to tell them that this is to find the underrated stocks. Now, if it is less than 1.0, this is a good ratio for the investors. This is desirable for value investors, people who want to invest, value investors. Cool. And one thing you can talk about this PB ratio is it is not forward looking. So this is very important when you're looking at finance. I have seen very few people, mostly in America, United States. I have seen very few people and some other people who have really got into the deeper aspects of finance. Some in London Business School also, one or two I have seen. But I've seen many people talking about finance, but they don't understand the philosophy of it. They don't see the, they don't delve deep into the deeper insights. But they know how to do the number crunching really well. So you see a lot of data, you see a lot of stuff. But the way we are trying to do it here, if you feel something, you are free to comment that, because this year you can comment at YCA. You can achieve is open for you. Whatever you feel, if you think something is wrong, if you think something is right, you just share your opinions, you just share your suggestions or comments, so that we can improve together, right? I can learn something from you, you can learn something from me, not necessarily, but I will be happy to help you, right? So share your suggestions in the comment box. And so PB ratio, when we are talking about the PB ratio, this is not very forward looking. Why it is used? Commonly used for banks. Again, I will talk about that, why it is commonly used for banks. So it's about, when you look at the balance sheet, you can tell a lot about that company, the kind of assets it has, the kind of liabilities it has. In the assets, the tangible assets, intangible assets, those are the things for consideration. Because when you talk about the intangible assets, you're talking about a few things I can name: patents, trademarks, intellectual property. So is it a part of accounting? But how do you consider that? So for that, you can get the insights from the ratios also. That's why you need to delve deep into that. Now we will come to the P by S ratio, the great P by S ratio. And many people commonly use it for, comparing companies which have losses. This is called price to sales. Again, you see the pattern according to the classification. What can you tell? In the denominator, in the numerator, it is the price of the stock, which is the equity value. And in the denominator, you have the sales, which is the revenue. Commonly used for what? These are the insights you should know. Whenever I'm talking about these things, you usually don't get it because it comes after a lot of professional experience, or you read a lot, you do a lot of academic studies, you see the industry, you are part of the industry for a long time, then you get all these insights. But if you remember this, it will help you to take better decisions, or at least throw a different light in your analysis. So this is commonly used for
for comparing used for companies that have losses. তো এটা একটা খুব বড় ব্যাপার। আর তাহলে আমি একটু বুক ভ্যালুটা বলবো, যে বুক ভ্যালু ব্যাপারটা কি হচ্ছে, কেন একটু আন্ডারস্ট্যান্ড, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে ইকুইটি মাল্টিপলে আমি কি বললাম, শুরু করেছিলাম আমি ফিনান্সিয়াল মেট্রিক থেকে, ঠিক আছে, শুরু করেছিলাম আমি ফিনান্সিয়াল মেট্রিক থেকে। আরেকবার একটু ছোট্ট করে চলে আসি, বিকজ লাস্ট ডে we didn't discuss this. When we talk about the equity multiple, we talk about the equity value at the numerator, which is the your valuation metric, right? At the denominator, you have the financial metric. So what do you get? Financial metric, you have your earnings, that is your net income. From this you get the P by E ratio. Cool. You have your book value, broadly total assets minus total liabilities and all that stuff. You have your P by B ratio. You have your sales, or you can say the revenue. What do you get? P by S ratio. Similar kind of things, it is hanging around somewhere 1 2, you can say 3. These are numbers, so you will see the it is somewhere around here. The common numbers, if you say 1, it can be less than 1, it can be greater than 1, somewhere till benchmarking 3. So these are common things, but not for necessarily for each and every ratio. But if you talk about the range, it lies somewhere around there. Now when you talk about the book value per share, what do you talk about? Book value per share, what is it? The book value divided by your number of outstanding shares. Remember N, I talked about N, your number of outstanding shares. This is your book value per share. Now what is your book value? This is your total assets minus your intangible assets. I just mentioned what are the intangible assets, minus your total liabilities. So this is your book value. So just take one example. You have your you take your one example, you have your P by B ratio, where you are talking about the book value, but you don't understand the book value. That is very much the scenario in many institutions. People study price to book value, they don't even know the book value. What is the book value? When you talk about the book value per share, this is the book value divided by the number of outstanding shares. You are getting a book value per share. Per share, what is the book value? So total book value divided by the number of outstanding shares. But what is the book value? This book value is your total assets minus your intangible assets. This can be intellectual property, patents, trademarks, and other things, and your total liabilities. You subtract this, and you from the total assets you get the book value. And what are the insights you are getting, I have already discussed, so I don't want to go in that. But typically what is the scenario? The market value of equity is generally greater than the book value of a company stock. If you want to know, typically the market value, again, market value of an equity, these are very important thing. Market value of an equity and book value of a company stock. Market value of an equity is greater than the book value of a company stock, typically. Now there is a very important thing. Yesterday, or I think in the basics of business or in the stakeholder communication, we talked about a thing called ROE, return on equity. We talk about DuPont analysis. We talk about the DuPont analysis.
right? Where we talked about the assets, we talked about the return, we talked about equity, ROA, invested capital, ROIC, and all that stuff. DuPont analysis we did. Why I'm talking about that? If there is a discrepancy, between the PB ratio and ROE, there is a red flag. ठीक है? Why? Low ROE, high PB ratio, this is a overvalued growth stock. You will see the low ROE and high PB ratio. So you look at the statistics. I go to the website. You look at the company's ROE. If it is low, and there is a discrepancy. If it is low, if the PB ratio is high, then this is an overvalued growth stock. This is the insight you can get from this. Why? You may ask why. If I tell you the internal processes, when you have the stocks are expected to generate higher returns. The stocks will generate higher returns. So these higher returns will attract the investors. Obviously, they will look for the higher returns. So they will attract the investors, which in turn will increase the demand. The demand will increase. And when the demand increases, the stock market price will increase. So this is the internal process. Your stocks, they are generating higher returns. You are attracting more investors. The demand is increasing. The stock price is increasing. But you have to understand one thing. যে stock price যখন আমি দেখছি, that itself is not a great indicator. So that's why you need the ratios also. So with one metric, you cannot talk about the company in a wholesome manner, because you may miss out a lot of things. That's why even one ratio is not enough, as I just mentioned. So you need to have different ratios so that you can compare, you can look at things from a holistic perspective. Then you get a good idea about your company, because you have to be serious about your company. If you are doing a business, a respectable business, so you have a lot of shareholders, maybe even if you don't have, you have integrity. So if something goes wrong, it bothers you. So you have to keep the process very neat and clean, and very you have to follow the best practices also. But generally, let me tell you, if it is a growth company, then this ratio will be greater than 1.0, and generally many people will avoid it for investors. And if it is a financial distress, a company in a financial distress, avoid investors. If it is a financially distressed company, so for that it will be 1.0, less than 1.0, and this is desirable for investors. And another thing, why do you need to know about the PB value? Let me come back to the PB value also. If your PB value is high, that itself means the stock is overvalued. So many people will avoid this. If your PB is low, then the stock is undervalued. We start with a question. We started with a question whether the stock is fairly priced, whether the stock is overvalued or not. We got the answer in PB ratio. If the PB ratio is high, the stock is overvalued. If the PB ratio is low, the stock is undervalued. তো যদি if the company has lower tangible assets on the balance sheet, যদি তাহলে খুব
খুব একটা ইউজফুল হয় না এটা। কেন আমি আমি এখানে আমি দেখতেই পেলাম যে যখন আমি এটা নিয়ে কথা বলছি তখন ট্যানজিবল অ্যাসেটসটা আমার কাছে খুব একটা বড় ব্যাপার। ট্যানজিবল অ্যাসেটস যদি লো হয় তাহলে এটা খুব একটা চলে না, ইটস নট ভেরি ইউজফুল। এবার সেখানে আমার সাইজে ডিপেন্ড করে, সেক্টরে ডিপেন্ড করে, হোয়াট ইজ দ্য সাইজ অফ দ্য কোম্পানি, when we talk about the size, we talk about market cap, enterprise value. Same sector is in the same sector, again we talk about the industry to চলে আসলো, so সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এইখানে ট্যানজিবল অ্যাসেটস কোন কোম্পানিতে, আমি এই মাত্র যেটা বললাম, we talked about this thing, যে why it is this industry is very important, why this is important, this is very important, why this is important। এখানে যদি সার্ভিস ফার্মস থাকে বা কোনো সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি যদি থাকে তাহলে দে আর লো অন ট্যানজিবল অ্যাসেটস, তখন পিবি রেশিওটা হয়তো অতটা কাজে লাগছে না। But again, you understand everything and then you figure out yourself what is necessary for your organization. Maybe you are building your organization in a different way. You are learning from other industries as well. Your asset is meant for something different. So it depends on the organization. It depends on the industry, definitely, but it's the way you build your organization. Ultimately, you have your financial metrics, right? Your earnings, your net income, your finance and everything. And then you run your organization properly. So you look at your tangible assets, intangible assets. But saying that, intangible assets is very important in the media and entertainment sector because many thieves are there and they are always lacking creativity, so they want to pounce on other people. So intangible assets is something you cannot ignore in a media and entertainment industry. So whenever you are talking about assets, you need to know about the intangible assets. In the media and entertainment industry, this is a very important thing. So that's why you need to understand the ratio. You have to understand the assets more than that. Now I will just mention P and S ratios, and then I will quickly go to the other ratios because it will be too long otherwise. When we talk about the P by S ratio, what does it do? Stock price, revenue, it is comparing, right? So stock price and revenue, company stock price and revenue কে আমি কম্পারিজন করছি। কেন করছি? এই কোম্পানিটার উপরে একটা ভ্যালু প্লেস করা হয়েছে। কে করেছে? ফিনান্সিয়াল মার্কেটস। ফিনান্সিয়াল মার্কেটস placed a value on the company. On each dollar of company's sales or revenue. সেলস আর রেভিনিউ একই ব্যাপার, সেলস রেভিনিউটা একই ব্যাপার, তাই আমি বারবার এটা মেনশন করে দিচ্ছি অবলিক দিয়ে। নাও যদি আমি এলটিএম বলি, লাস্ট 12 মান্থস যদি আমি বলি লাস্ট 12 মান্থস, তাহলে দেখো অ্যাটলিস্ট হোয়াট আই ক্যান ডু ইজ মার্কেট ক্যাপ ডিভাইডেড বাই টোটাল সেলস, সেটাকে যদি আমি এনটাকে বাদ দিয়ে দিই, মার্কেট ক্যাপে আমার কি থাকবে? এন এক্স থাকবে, আর এখানে টোটাল সেলসে আমার কি থাকবে? সেখানে টোটাল সেলসে আমার থাকছে হচ্ছে, যদি আমি নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে যদি আমি ভাগ করি, আমার সেলস থাকছে, সেলস দিয়ে যদি আমি সেলসের এন কে ভাগ করলাম, এন এক্স দিয়ে এন কে ভাগ করলাম, এন আর এন আমার কেটে গেল, আমার এক্সটা হচ্ছে আমার শেয়ার প্রাইস, তাহলে আমি কি পেলাম? আলটিমেটলি স্টক প্রাইস পেলাম। স্টক প্রাইসটা কি পাচ্ছি আমি? মার্কেট ভ্যালু পার শেয়ার, সেটা আমি পেলাম স্টক প্রাইস। ডিভাইডেড বাই সেলস যখন আমি দিলাম তখন এটা সেলস পার শেয়ার হলো। এটা একটা মেট্রিক আমি পেলাম। আরেকটা, যদি আমি মার্কেট ক্যাপটা না নিয়ে যদি আমি এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু নিই,
যদি আমি এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু নিই or ইভি নিই, সেটা দিয়ে যদি আমি টোটাল সেলসকে ভাগ করি, তাহলে এটা ইভি ইউজ করছে, নট মার্কেট ক্যাপ। দিস ইজ said to be superior. Again, it is considering the other aspects of also. So this is said to be superior than market cap. এই দুটোকে যদি আমি বলি তাহলে this is said to be superior. ঠিক আছে, তো আমি হয়তো এই ইন্ডাস্ট্রি সেম সেক্টরে দুটো কোম্পানি, দিস ইজ কোম্পানি 1, দিস ইজ কোম্পানি 2, দিস ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং। এবং আবার বলবো একটু ছোট্ট করে যে এন্টারপ্রাইজ ভ্যালুটা কি। এন্টারপ্রাইজ ভ্যালু by EV is equal to market cap plus your debt plus your preferred shares. You know, shared and preferred shares we already talked about, minus cash. You get your sales multiples, you get your revenue multiples. And you know, when you go to, so now if you take the analysis and if you go to the website, what can you see? What can you see? Let's see, what can you see? When you're an entrepreneur, this is very helpful because when you're an entrepreneur, these ratios help you a lot. And even if you are a big business, so financially this is very important, these ratios. Where is it come? Again, we are going back to the Walt Disney Company. There is a lot of things to talk about, you know. So there is a situation called net cash position where your debt is less than the cash and cash equivalent. In that situation, your market cap is greater than EV. So that is also very important. But I will do one more session where I will talk about all the things, the philosophy of ratios in a nutshell, so you can look at the ratios in a different way. So maybe we will take Time Warner in that scenario. So we will talk about the philosophies of the ratios, and then we will talk about Time Warner. As you can see from this, this is Walt Disney, data of Walt Disney. So we talked about the PE ratio. You have it 51.44 at a current age. 2022 তে 54.68 ছিল, so 2021 এ এতটা ছিল। PS ratio, price to sales, just now we talked about 1.95, PB ratio 1.70। আবার এই পিটা যেটা আছে, প্রাইস, পি মানে সবসময় হচ্ছে প্রাইস অফ এ স্টক। তো পি বাই এফসিএফ টা যখন আমি বলছি তখন হচ্ছে প্রাইস টু ফ্রি ক্যাশ ফ্লো। তাহলে ফ্রি ক্যাশ ফ্লো আমি কোথা থেকে পাচ্ছি? This is so important, you know, because you are going there and you can see that. Let me just talk about this. We just now talked about market capitalization, market cap growth. You have seen the current market cap and the previous market cap, right? So look at the description I'm getting at the scroll. This is so interesting because people are getting the information right away. So enterprise value, you are like giving the market cap along with something. So that's why it is more. 161,352. This is 198,106 because you have all these things added. You get your PE ratio.
Now, stock price divided by earnings per share. This is your price to earning ratio. How expensive the stock is relative to its earnings. নিচে আমার আর্নিংস আছে, উপরে আমার ভ্যালু আছে, মার্কেট ভ্যালু। সেটা দেখে আমি বুঝছি সেটা কতটা এক্সপেন্সিভ স্টকটা তার আর্নিংস এর তুলনায়, সেই রেশিওটা আমি পাচ্ছি। পিএস রেশিও, প্রাইস টু সেল, কি পাচ্ছি? মার্কেট ক্যাপ। মার্কেট ক্যাপ কি? সেই এনএক্স বাই রেভিনিউ। রেভিনিউ মানে কি হচ্ছে? আমি সেখানে পুরো রেভিনিউ সেলসটা পাচ্ছি। এবার যেই আমি সেটাকে ডিভাইড করব, যদি আমি এনটাকেও ডিভাইড করে দিই, তাহলে নাম্বার অফ শেয়ারস আউটস্ট্যান্ডিং আমার বেরিয়ে গেল। আমি কি পেলাম? প্রাইস টু সেলস, মানে প্রাইস অফ এ স্টক ডিভাইডেড বাই সেলস পার শেয়ার। সেটাই হচ্ছে। তাহলে এনটা উপরে দুটোতেই কেটে যাচ্ছে। তাহলে একটা ভ্যালুয়েশন মেট্রিক খুব কমন, হাউ এক্সপেন্সিভ দ্য স্টক ইজ কম্পেয়ার টু রেভিনিউ। তাহলে ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, how expensive the stock is. We are talking about the price of the stock, that is the equity value, that is the valuation metric we talked about, right? How expensive the stock is compared to what? That is the financial metric. Compared to the revenue, compared to the sales price, compared to the revenue, we are getting the PS ratio. Compared to the earnings per share, compared to the earnings or the net income, what you are getting is PE ratio. How expensive the stock is, P by V value, এটা কি হচ্ছে? বুক ভ্যালুর সাথে কতটা রিলেটিভ, যেটা আমি এতক্ষণ ধরে ডিসকাস করলাম। and book value is also called shareholders equity, and I think I have mentioned the details, so you don't have to understand more, but if you do, you can delve deeper anytime. But for the time being, you can just go through the PB ratio and you can understand market capitalization, shareholders equity. আমি এন দিয়ে আবার ডিভাইড করছি, এখানে ওপর আর নিচে এন কেটে গেল। আমি কি পেলাম? ওপরে পাচ্ছি আমি প্রাইস অফ দ্য স্টক। মার্কেট ক্যাপিটালাইজেশন যখনই আমি বলছি, you have to think about it is price of the stock multiplied with the number of shares outstanding. Shareholder equity যখন আমি পাচ্ছি, that is book value per share into the number of shares outstanding. দুটোকে কেটে গেল। নিচে আমার রয়েছে কি? বুক ভ্যালু পার শেয়ার, ওপরে আমার রয়েছে কি? প্রাইস অফ দ্য স্টক, দ্যাট ইজ দ্য ইকুইটি ভ্যালু, এগেইন দ্য ভ্যালুয়েশন ম্যাট্রিক। So either you include multiply the number of stocks and you get the market cap divided by shareholders equity, or you look at it from the book value per share price, or book value per share, and you get the price of the stock per share. So that in the number of stocks outstanding, it doesn't matter, it is just to give you a perspective, right? So that is very important. Now, P by FCF ratio from free cash flow, where do you get it? Free cash flow you get from the cash flow statement. So you get the price of the stock, you divide it with the free cash flow. So you have in your cash flow statement, where do you have? Let me talk about that also. You have your net income, right? That you are getting from the this income statement itself, because I have given you, I had talked about the entire relationship that you have in with like a balance sheet, income statement, and the cash flow statement, and the relationship they have in between. So when you are talking about net income, you can understand that is somewhere in the income statement from where you get it, right? So that is very important, you understand the basic insights, and that is so important. And this is the thing, and you are getting the operating activities, operating cash flow, you are getting the investing cash flow, you are getting the financing cash flow. These are the three activities we talk about. Operating cash flow, you are getting the investing cash flow, you are getting the financial cash flow. After that, you get the net cash flow, and here you get the free cash flow. So we are talking about the free cash flow because this is a very important thing. We'll talk about the DCF evaluation and all the DCF valuation methods and all that stuff. So you will see discounted cash flow and other things. কি সেটা ফিনান্সে ম্যাটার করে। as we go along, we will talk about all those basic things, you know, but you understand free cash flow is the thing we get from the cash flow statement. Now, briefly, what it is about? It is about the operating cash flow minus the capital expenditure, capex. So you have the operating cash flow, you subtract the capital expenditure, you get the free cash flow. That's the basic definition. So you take the free cash flow, you put it in the denominator, and you have the price of the stock at the numerator. What ratio you can get? It is the P by FCF.
The price of the stock, obviously, you have to understand there is the market cap you have to keep, because this is the market cap is at the top. Because free cash flow, you are not dividing it by the number of outstanding shares. So if you want to have a ratio, you can have a ratio for that also if you want, because this is the fun part of ratio analysis. You can pick your own ratios according to your understanding. So that is the fun part. But when you do the P by FCF ratio, you have the market cap divided by free cash flow. So this is the operating cash flow. You just change the FCF with OCF, you get that. And EV, we talked about the enterprise value. Now look at this. You have the enterprise value, you have the revenue. You want to have a ratio out of that. You just get it from this. Where do you get the revenue? Obviously the income statement. And from the valuation, you get the enterprise value. We just talked about it. You divide the two things, you get the ratio. That is your EV by sales ratio, 2.41. And then you can look at the year by year or the quarterly differences, how it has changed through the quarters, how it has changed through the years. You can see that also, right? So EV, whenever you're talking about EV, whenever you see numerator EV ache, you understand enterprise value numerator ache. Sales ratio ache, tar mane revenue ache niche, EBITDA ache mane niche EBITDA ache, EBIT ache mane niche EBIT ache, FCF ache mane free cash flow ache. Again, very easy, just play with me. Sales, revenue, income statement, EBITDA ami pachi income statement, EBIT ami pachi income statement. So people are asking you tell me what is the EV by sales ratio of your company. You tell me what is the EV by EBITDA ratio of a company. You tell me what is the EV by EBIT ratio of a company. The statement you should go to, income statement. From there you get the EBITDA, you get the EBIT, you get the revenue, and you have the enterprise value. That is your valuation, enterprise value, taking the debt and all those other things. You just divide that and you get the ratio. Now, people ask you EV by FCF ratio. You go to the cash flow statement, you get the free cash flow. You divide it, you get the free cash flow, EV by FCF ratio. Now, we will talk about leverage, because when you have debt, you know how to do the leverage. I will talk about that, operating leverage, financial leverage, total leverage. But in terms of ratio, you can straight away get from that. When you have the capital structure, we talk about the capital structure. You have equity and debt. Debt is something you borrow, equity you have yourself. So the ratio is a very important thing. Debt to equity ratio is a very important thing. This is also called, gearing. For people use it for gearing also. So total debt divided by shareholders' equity. Again, shareholders' equity, I talked about it. What is shareholders' equity? You get the situation of the company. Debt levels kotota ache. Book value by shareholders' equity. So this is also another important thing. When you talk about book value, you have to think about shareholders' value, equity also. So if this is a very high ratio, this is less than 1, that means that is telling you that the debt is somewhere half of the shareholders' equity. So when you have 0.5, that's why I was discussing this, the ratio and percentages, how you switch from one to another. The moment you get 0.5, you have to think about half. Or somewhere it is in your like in your understanding, in your analysis, you get that 0.5 means it's the half. 0.51, it's almost the half because of this 0.01. So debt is half of the shareholders' equity. That is not an issue. But if this is more than 1, then you understand your total debt is more than the shareholders' equity, right? So the higher the ratio, that is telling you that this company has a lot of debt. Now, sometimes you hear the zero debt company. That is mean its debt is 0. So that is the thing. Now, debt by EBITDA, again, EBITDA you get from EBITDA you get from the income statement. Debt, where do you get debt? Balance sheet, right? Your liabilities, assets and liabilities. So these are the terms you have to know. That is why I am doing these sessions. You can understand the theories, everything you can understand. But these insights, you have to understand from these sessions or few other sessions if you go for. Debt opore ache, তাহলে total debt এর সাথে আমি EBITDA ratio দেখছি, FCF দেখছি, again from cash flow statement. Done. Now let me come back to the current ratio.
দিস ইজ মাই লিকুইডিটি রেশিও, শর্ট টার্ম লিকুইডিটি মেজার করে এটা। তো এটার লো নাম্বার মানে হচ্ছে এই আপকামিং মানে শর্ট একটা কোনো আমার যদি অব্লিগেশনস থাকে সেটাকে পে করতে পারবে কিনা। 2:1টা খুব আইডিয়াল বলে ধরা হয়, এখানে 1 আছে, তার মানে অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিস মোটামুটি সমান আছে, প্রবলেম খুব একটা হবে না, অন্যগুলো দিয়ে ম্যানেজ হয়ে যাবে। অ্যাসেট টার্নওভার যখন বলা হচ্ছে দেশে, এটা একটা খুব ভালো ব্যাপার, বিকজ অ্যাভারেজ অ্যাসেটসটা আমার রেভিনিউ কতটা জেনারেট করছে। টার্নওভার রেশিও নিয়ে আমি কথা বলবো। টার্নওভার রেশিও মানে হচ্ছে আমি টার্নওভার যখন করছি, আচ্ছা এখানেই বলে দিই, আর আলাদা করে বলতে হবে না, হয়তো একটু ছোট করে এঁকে দেবো। টার্নওভার যখন আমি করছি তার মানে হচ্ছে আমার ওপরে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার রেভিনিউ থাকছে। রেভিনিউতে আমার অ্যাসেটস এর কন্ট্রিবিউশন কতটা হচ্ছে, অ্যাসেটসটা কতটা ইউটিলাইজ করা হচ্ছে, কতটা এফিশিয়েন্টলি করা হচ্ছে, এফিশিয়েন্সি ইজ দ্য টার্ম, কতটা এফিশিয়েন্টলি, হাউ এফিশিয়েন্টলি আই এম ইউজিং মাই অ্যাসেটস টু জেনারেট দ্য রেভিনিউ, এটা হচ্ছে আমার অ্যাসেট টার্নওভার। এই নিচে অ্যাভারেজ অ্যাসেটস যেটা আছে, এটা যদি আমার ফিক্সড অ্যাসেট হয়ে যায় তাহলে কিন্তু সেটা আমার ফিক্সড অ্যাসেট টার্নওভার হয়ে যাবে। আই ক্যান ক্রিয়েট অ্যাসেট রেশিও লাইক দ্যাট। যদি সেটা আমার টোটাল অ্যাসেট হয়ে যায় তাহলে সেখানে আমি টোটাল অ্যাসেট টার্নওভার একটা পেয়ে যাব। যদি আমার ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থাকে তাহলে ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের একটা টার্নওভার আমি পাবো। যদি আমার ইনভেন্টরি আমি দিয়ে দিই তাহলে ইনভেন্টরি যদি আমি পেয়ে যাই তাহলে ওপরে আমার রেভিনিউ রইলো, নিচে আমার ইনভেন্টরি রইলো, আমি পেয়ে যাবো ইনভেন্টরি টার্নওভার। তাহলে টার্নওভার মানে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওপরে আমার রেভিনিউ আসছে, সেটা দিয়ে আমি কিভাবে কোনটা ইউটিলাইজ করে আই এম জেনারেটিং দ্য রেভিনিউ। সো দ্য ডিনোমিনেটর ইজ চেঞ্জিং, অ্যাকর্ডিংলি মাই নেম ইজ চেঞ্জিং। ঠিক আছে। রিটার্ন অন ইকুইটি আমি অলরেডি বললাম, নেট ইনকাম, অ্যাভারেজ শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি, we have discussed this DuPont analysis and all that stuff. ROICO বলেছে, রিটার্ন অন অ্যাভারেজ ইনভেস্টেড ক্যাপিটাল। বাট রিটার্ন অন ক্যাপিটাল ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, এখানে আমি ইবিটটা নিচ্ছি। সো ইবিট মানে একদম সেই আমার আফটার ট্যাক্সেস অ্যান্ড অল দ্যাট স্টাফ, এক্সপেন্সেস গুলো করার পর, মানে ইবিট হচ্ছে আমার ডি এর আগে, মানে আমার ইন্টারেস্ট আর ট্যাক্সেস দেওয়ার আগে আমার আর্নিংস বিফোর ইন্টারেস্ট অ্যান্ড ট্যাক্সেস, দ্যাট ইজ মাই ইবিট। আর ইবিটডা যদি হয়ে যায় তাহলে মানে ডেপ্রিসিয়েশন অ্যামর্টাইজেশনের পরে আমি ইবিটডাটা পাই। দ্যাটস ওয়াই I'm sorry, so what am I saying? EBITDA পাচ্ছি যখন আমার DA থাকছে, depreciation and amortization. Are you getting it? That is what you have to understand. So the first thing is EBITDA, and then you lose the DA, you are paying that, and you get the EBIT. So these are the things people make. People make a lot of mistakes, but you have to understand this order. First, you have the EBITDA. You take the DA out, you get the EBIT. So that's why something you are subtracting. Where you are getting it? Income statement. Anything you have a problem about, you understand which statement you can go to. So just go down, you will see EBITDA. Here I am getting 11,437. DA, depreciation amortization, is 5,163. You subtract these two, you get the EBIT. So many people think, what is EBIT? What is EBITDA? So depreciation, amortization, D and A. This is the D and A. You have the margin, that is your margin. You take the ratio and you get the percentage. But EBIT is after you subtract the number depreciation and amortization. So you get the EBIT. This is the EBIT you are taking when you are talking about the return on invested capital. Okay. So this is the thing you are getting. This is the EBIT. Our average invested capital আমার নিচে আছে। Clear? So understand which statement you should go to. Earnings per share by stock price, earnings yield, এটা একটা খুব ভালো জিনিস যে আমি EPS নিয়ে we talk about a lot. Whenever we go to the overview, online when we go to a company's like overview, you know, when you get the data, you see P by E ratio is there, EPS is there. So when you have the earnings yield, you can understand the ratio of the earnings per share divided by stock price into 100%, that is the earnings yield. Now there is an insight, because this is just the inverse of P by E ratio. So you understand, আমি দেখেছিলাম 51 point something, সেটাকে যদি আমি ইনভার্সন মানে যদি আমি ইনভার্স করে দিই তাহলে I am getting somewhere around 2. You see earnings yield 1.94%. So this is somewhere around 2. This is your earnings yield. এটা কি করছে? Profits relative to the stock price.
ঠিক আছে? FCF yield কখন পাচ্ছি? ফ্রি ক্যাশ ফ্লো ডিভাইডেড বাই মার্কেট ক্যাপ। না, এখানে আর্নিংস ইল্ডের আরেকটা খুব সুন্দর ব্যাপার আছে। এইটাকে যদি আমি ধরে নিলাম কথার কথায়, যদি আমি এনটাকে মাল্টিপ্লাই করে দিই, তাহলে আমি কি পাচ্ছি? আর্নিংস পার শেয়ারের সাথে উপরে যদি আমি এন মাল্টিপ্লাই করে দিই, তাহলে কিন্তু আমি আর্নিংস পেয়ে যাচ্ছি। স্টক প্রাইসের সাথে যদি আমি এনটা মাল্টিপ্লাই করে দিই, তাহলে আমি কি পাচ্ছি? তাই না? তো শেয়ার হোল্ডার্স ইকুইটি আমি পেয়ে যাচ্ছি, বা বুক ভ্যালু যদি আমি বলি। সেটা কি পাচ্ছি? না, এইটাই হচ্ছে ব্যাপার, এটা মার্কেট ক্যাপ পাচ্ছি। স্টক প্রাইসটা যখনই আমি করছি, সেটাই হচ্ছে ব্যাপার। এইখানেই জিনিসটা বোঝার, এই যে বুক ভ্যালুটা কোনটা, মার্কেট ক্যাপটা কোনটা, সেটাই নিয়ে এত কথা বলা যার জন্য হচ্ছে। ঠিক আছে, এইগুলোই বেসিক্যালি ভুলটা হয় when you study, বিকজ এইগুলো খুব সাটল জিনিস, ছোটখাটো ব্যাপারে অনেক সময় ভুল হয়ে যায়, যেগুলো আমাদের জানাটা খুব দরকার। আর্নিংস পার শেয়ার বাই স্টক প্রাইস, তারপরেরটাই যখন আমি FCF দেখবো, আমি একটু হালকা একটু ইনসাইট পাবো যে আমার মার্কেট ক্যাপ ছিল, আগেরটাই তো ছিল না, বিকজ ফ্রি ক্যাশ ফ্লোটাকে আমি এন দিয়ে ডিভাইড করিনি। ঠিক আছে, এখানে আমি সেই সুযোগটা পাচ্ছি, আর্নিংস পার শেয়ার, আমি নেট ইনকাম পাচ্ছি আর মার্কেট ক্যাপ পাচ্ছি, সেটা রেশিওটাও যদি আমি নিই, আমি দেখবো এই একই হচ্ছে। যার জন্য বলা হচ্ছে প্রফিটস, যেটা বা আমার আর্নিংস বা নেট, মানে যদি প্রফিটসটার কথা বলি, আর্নিংস বলতে আমি প্রফিটের কথাই বলছি, সেটা যদি হয়, মানে প্রফিটের কথাই বলছি, নেট ইনকামের থেকে বলছি, কারণ আমি প্রফিটের কথা বলছি। প্রফিটটা যদি হয়, সেটাকে যদি আমি আমার মার্কেট ক্যাপ দিয়ে ভাগ করে দিই, তাহলে সেটাই আমার এটা, সেটাকে এনটা দিয়ে যেহেতু নিউমারেটর ডিনোমিনেটরে ডিভাইড করছে, আই এম গেটিং এ ডিফারেন্ট টার্ম, আর্নিংস পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই স্টক প্রাইস। FCF এর ক্ষেত্রে সেটা নেই, তাই আমি ফ্রি ক্যাশ ফ্লো দেখছি। এগেন উই গো টু দ্য ক্যাশ ফ্লো স্টেটমেন্ট, উই হ্যাভ দ্য মার্কেট ক্যাপ। ডিভিডেন্ড yield, again I will go to the dividend per share, market cap, share outstanding করে আমি পাচ্ছি। পে আউট রেশিও আমি বলেছি অলরেডি, 1/1 - b করে একটা ইকুয়েশন দিয়েছিলাম, যে ডিভিডেন্ড পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই আর্নিংস পার শেয়ার, সেটাকে পে আউট কতটা হচ্ছে। এবং যদি হাই রেশিও হয়, তাহলে এটা বলা হচ্ছে ডিভিডেন্ড পেমেন্টস মে নট বি সাস্টেনেবল। ঠিক আছে, এবং এটা মানেই হচ্ছে যে কোম্পানির প্রফিটের ডিভিডেন্ড হিসাবে কোম্পানির প্রফিটের কতটা আমি দিচ্ছি। তাহলে প্রফিট যখন আমি বলছি, তখন সেটা হচ্ছে আমার আর্নিংস পার শেয়ার। আর্নিংস পার শেয়ার যখনই আমি বলছি, তখন সেটা প্রফিটের সাথে রিলেটেড। তাহলে প্রফিটের কতটা আমি ডিভিডেন্ড হিসাবে দিচ্ছি, মানে সেই আবার একটা বড় সার্কেলের মধ্যে একটা ছোট সার্কেল, যদি আমি সেটে বলি, বা যখনই আমি রেশিওটা বলেছিলাম, আমি বলেছি যে রেশিও বা পার্সেন্টেজ নিয়ে যখন আমি বলছি, একটা খুব বড় ব্যাপার হচ্ছে, আমি একটা নিচে একটা বড় একটা সার্কেল আছে, তার মাঝখানে একটা ছোট সার্কেল আছে, সেটা রেশিও বা পার্সেন্টেজটা কত হচ্ছে, এটা এটা বুঝলে খুব বুঝতে সুবিধা হয়। তাহলে আর্নিংস পার শেয়ারটা যখনই আমি বলে দিচ্ছি, তখন আমার প্রফিটের ব্যাপারটা চলে আসছে, কোম্পানির যে প্রফিট, সেটার কতটা এটা ডিভিডেন্ড হিসাবে দিচ্ছে সেইটা। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পে আউট রেশিও। বাইব্যাক ইলটাও আমি বললাম, শেয়ার আগে ছিল কত হলো, সেটা টোটাল শেয়ার হোল্ডার রিটার্ন, যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট, পিপল লুক ফর দ্যাট বাইব্যাক ইল্ড আর ডিভিডেন্ড ইল্ডের টোটালটা হচ্ছে এটা। বাট লেট মি জাস্ট টক অ্যাবাউট দিস, বিকজ দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, এই আর্নিংস পার শেয়ার আর প্রফিট। Cool. এটাকে বলে I will just finish it, because I think it's too much now. I will just wrap it up with this. এই রেশিওস গুলো বা পার্সেন্টেজ গুলো, whenever we are talking about these things, you can think about, এই একটা বড় একটা রেশিও আছে, তার মাঝখানে একটা ছোট রেশিও আছে। So suppose this is x and this is y. So what I am getting is x by y, সেটা রেশিও। আর যদি আমি x by y টাকে সরি, যদি আমি x by y টাকে 100% দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে আমি এখানে একটা পার্সেন্টেজ পাচ্ছি। তার জন্য আমি বলছিলাম না আগের দিন, যে উই টক অ্যাবাউট অ্যাপটিটিউড টেস্ট, উই টক অ্যাবাউট রেশিও, উই টক অ্যাবাউট পার্সেন্টেজ, হোয়াট ইজ ইট অ্যাবাউট? দিস ইজ দ্য থিং। নাও ইউ লুক অ্যাট দিস থিং, আমি আর্নিংস ইল্ডের কথা বলছি, আমি বলছি আর্নিংস পার শেয়ার নিয়ে যখন আমি কথা বলছি,
বা ইপিএস এটাকে বলা হয়, তখন আমি বলছি কোম্পানির প্রফিটের একটা কথা বলছি। কেন বলছি? কোম্পানির প্রফিটটা যদি আমি নাম্বার অফ শেয়ার দিয়ে বা এন যদি আমি বলি, নাম্বার অফ আউটস্ট্যান্ডিং শেয়ার, এটা দিয়ে যদি আমি ডিভাইড করে দিই তাহলে আমি আর্নিংস পার শেয়ার পেয়ে যাই। ঠিক আছে, তাহলে এখানে যখন আমি আর্নিংস ইল্ড এর কথা বলবো, আর্নিংস ইল্ড এর কথা কি বলছে? আর্নিংস ইল্ড কি বোঝাতে চাইছে? আর্নিংস পার শেয়ার ডিভাইডেড বাই স্টক প্রাইস, ইপিএস divided by stock price. Again, you see, আমার যখন P ratios গুলো ছিল, whenever we discuss the P ratios, we kept the stock price or the equity value. It is the same equity value. It is the same equity value. We kept it at the numerator. Now, in this ratio, we have the EPS at the top, we have the stock price, and we are multiplying 100 because we are getting a percentage, we are getting the yield. And this earnings per share, it is referring to the profit, and the stock price, this will refer to the market cap. Right? And whenever I talk about this book value, when you are getting, you have to think about the shareholders equity. So whenever we talk about the book value, we are dividing the book value by the number of shares, which is in this case n. What we are getting? We are getting the book value per share. This is the term. And this is what you are getting, the stock price, when you are having the market cap, and you are dividing it by the number of shares, which is in this case n. You are getting the stock price. I hope this is clear by now. Many people make this mistake, but I hope this is clear by now. Stock price, or you can say this is the valuation metric for the equity multiples. This is the equity value. This is the stock price. So the moment you see that, you just get something that market cap at kotota amar profit, something like that. Your earnings yield, right? Your profits related to the stock price, but it is best to do like that because আমার stock price টা যখন থাকছে সেখান থেকে আমি earnings yield পেলাম। আরেকটা যেখানে এখানে আমি দেখলাম FCF yield, FCF yield আমি কেন পাচ্ছি? আমার FCF yield পাচ্ছি, ইল্ডটা যখনই আমি বলছি, আমি ইল্ডটা কি থেকে পাচ্ছি? FCF থেকে পাচ্ছি, ডিভাইডেড বাই মার্কেট ক্যাপ পাচ্ছি। এটা আমার FCF yield, অবভিয়াসলি আমার 100% এখানে থাকবে, এটা আমার ইল্ড হচ্ছে। তাহলে ইল্ডটা যখন আমি রেশিওটা পাচ্ছি, আমি নিচে দেখছি কি মার্কেট ক্যাপটা জেনারেলি হয়, আর যখন আমি আর্নিংস পার শেয়ারে যখন আমি করছি, তখন আমি স্টক প্রাইস পেয়েছি। এটা হচ্ছে পার শেয়ারে আমি ক্যালকুলেট করছি, আর্নিংস পার শেয়ার, স্টক প্রাইস পার শেয়ারটা বলি না, তাই স্টক প্রাইস সিম্পলি বলি। তাহলে এই জিনিসগুলো একটু বোঝাটা খুব দরকার, তাহলে অনেকটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। ডিভিডেন্ড ইল্ড যদি আমি বলি, তাহলে সেটাও আমি এখান থেকেই বুঝতে পারবো ডিভিডেন্ড কত হচ্ছে, বাট এই দুটো খুব দরকার। পে আউট রেশিও আমি বললাম। আচ্ছা, পে আউট রেশিওটা একটু বলি। পে আউট রেশিওটা আমি আগে বলেছিলাম, পে আউট রেশিও হচ্ছে আমার ডিভিডেন্ড পার শেয়ার কত হচ্ছে আর আর্নিংস পার শেয়ার কত হচ্ছে সেটা। মানে একটা তো আমি ডিভিডেন্ড দিচ্ছি, আর এখানে আর্নিংস কত হচ্ছে, ডিভিডেন্ড পার শেয়ার আর এখানে আর্নিংস পার শেয়ার। এটাকে যদি আমি 100% দিয়ে করি, তাহলে সেটা হচ্ছে আমার পে আউট রেশিও। ঠিক আছে, পে আউট রেশিওটা মানে কি? কোম্পানির প্রফিটটা কতটা পার্সেন্টেজ আমার ডিভিডেন্ড হিসাবে দেওয়া হচ্ছে, আমি বলেছিলাম। তাহলে এখান থেকে যদি আমি সেটা দেখি, এই হচ্ছে আমার কোম্পানির প্রফিট, এর মধ্যে এতটা আমি ডিভিডেন্ড হিসাবে দিচ্ছি, সেটা কত পার্সেন্টেজ? এটাকে ধরো আমি 100% দিলাম। ইট ইজ গিভিং মি দ্য সেম ইনফরমেশন, হোয়াট ইজ দ্য পে আউট রেশিও। কোম্পানি এতটা প্রফিট করেছে, সে তার মধ্যে থেকে এতটা পার্সেন্টেজ যদি আমি এখানে ক্ষেত্রে দিই, তাহলে এইটার ক্ষেত্রে কি দেখবো, এতটা কোম্পানি প্রফিট করেছে, দিস ইজ দ্য ওয়াই, তার মধ্যে এই পার্সেন্টটা আমার ডিভিডেন্ড দিচ্ছে। তাহলে আমার রেশিও কি হবে, নিচে আমার প্রফিট আছে, উপরে ডিভিডেন্ড আছে, 100% দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম, আমি পেয়ে গেলাম আমার পার্সেন্টেজ। রেশিও হলে রেশিও। এখানে যদি আমি দেখি আমি কি পাচ্ছি, আমার স্টক প্রাইস আছে, এটা যদি আমার স্টক প্রাইস হয় এই ওয়াইটা, তাহলে স্টক প্রাইসটা আমার এটা আছে, ইপিএসটা আমার এটা আছে, আমি রেশিও পেয়ে গেলাম।
এখানে আমি ধরলাম মার্কেট ক্যাপ আমার এটা আছে, আমার ফ্রি ক্যাশ ফ্লো আমার এটা আছে, আমি কি পাচ্ছি এখানে, আমি এফসিএফ ইল্ড কতটা পাচ্ছি। এবং ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যখন এটা লেস দেন 1 হয়ে যাচ্ছে, তার মানে আমি কি বুঝতে পারছি, তার মানে এটাকে একটা হাইপোথেটিক্যাল এক্সাম্পল আমি জাস্ট দিলাম, এটা যদি লেস দেন 1 যদি হয় তার মানে দুটো ইকুয়াল আছে, লেস দেন 1 যদি হয়ে যায় তার মানে হচ্ছে উল্টো হয়ে যাবে ব্যাপারটা, জাস্ট মানে বোঝানোর জন্য। বিকজ অনেক সময় কি হয়, এটা বোঝানোর জন্য যে এতটা আমার প্রফিট হয়েছে, তার যে ডিভিডেন্ডের ক্ষেত্রে এটা খুব বুঝতে সুবিধা হয়, তার জন্য আমি এটা বোঝালাম যে আমার হয়তো ফর এক্সাম্পল 100টা হয়েছে আমার প্রফিট, তার মধ্যে 20 আমি দিয়েছি হচ্ছে আমার অ্যাজ ডিভিডেন্ড, তাহলে আমার 20% হচ্ছে আমার এটা পে আউট রেশিও, যদি আমি সেরকম ভাবে বলি একদম সিম্পলিস্টিক ওয়েতে। সুতরাং নামস গুলো শুনে কোনো মানে চিন্তা করার কারণ নেই। এবং টার্নওভার রেশিওটাও আমি একটু বলে দিই, সিন্স আই হ্যাভ অলরেডি ডিসকাস দিস। টার্নওভার রেশিও যখন আমি বলছি, তখন আমার কি থাকছে, ওপরে আমার সেলস থাকছে বা রেভিনিউ থাকছে, ঠিক আছে, এইখানে যেটা থাকছে সেটাকে আমি চেঞ্জ করছি, ইউটিলাইজিং হোয়াট, you ask the question utilizing what, because this is telling you how much you are utilizing it to generate the revenue. Revenue is something you are generating, so generating the revenue, utilizing what, generating revenue, utilizing what, it can be a fixed asset, then this is a fixed asset turnover ratio, it can be a total asset, it can be a total assets turnover ratio, it can be an inventory, it is the inventory turnover ratio, it can be a working capital, it can be a working capital, and then it is the working capital turnover ratio. So ultimately, whenever somebody is telling you the turnover ratio, you have to understand you are generating revenue utilizing what, according to the name, dash turnover ratio. What will be the dash? The dash will come from this, what are you utilizing, accordingly you have given the names, very easy, ঠিক আছে, চলো, আই থিঙ্ক আই ক্যান র্যাপ ইট হিয়ার। যদি আর কিছু বাকি থাকে নেক্সট আরেকটা যখন সেশন করব তখন বলে দেবো। ক্যাশ সাইকেলটা একটু বললে আমার ভালো লাগতো, বিকজ ওখানে অপারেটিং ক্যাশ সাইকেল, অপারেটিং সাইকেলটা একটু বলাটা খুব দরকার ছিল। কিছু না, ইনভেন্টরিজ তো থাকে, ইনভেন্টরিটা সোল্ড হয়ে যায়, অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল থাকে, ক্যাশ ফ্লো ইন হয়, ক্যাশ ফ্লো আউট হয়, সেটার একটা দাগ আছে। আমার মনে হচ্ছে এটাই বললে একটু বেশি হয়ে যাবে, সো রাদার আই উইল স্টার্ট অ্যানাদার সেশন যেখানে আমি একটু সিসিসিটা বলবো, আর একটু অপারেটিং সাইকেল বলবো, যে আমার ইনভেন্টরিটা ঢুকছে, ইনভেন্টরিটা সোল্ড হচ্ছে, কাস্টমার আমাকে পে করছে, সেখানে আমার অ্যাকাউন্ট পেয়েবল কতটা থাকছে, রিসিভেবল কতটা থাকছে, কোনটা অপারেটিং সাইকেল, তার উপরে বেস করে কিছু ক্যালকুলেশনস হয়, সেটাকে আমি আরেকটা সেশনে করব। এটাই আর আমি এক্সট্রা রাখছি না। এটাই কি আর কিছু আমি বাদ দিয়েছি? লেট মি জাস্ট হ্যাভ আ কুইক লুক অ্যাট দিস। নেট ক্যাশ পজিশনটাও আমি ওখানে বলে দেবো, যে স্টক প্রাইস ইজ নট, আচ্ছা এখানে আরেকটা যে কথাটা যেটা বলে দিই, since I am writing it. So if one thing you can understand from that, this is your stock price. Again, remember stock price, that is the market value of the stock price. Your stock price is not equal to the company value. This is something you have to understand. Is it this? No. This is not a good indicator. That's why you have all these ratios and other things. Because Ford is a company which has a 4.24 or something around that, has a very lower stock price. So can you consider, because of its low share price, it is a very bad company? No, because it is, if you look at the valuation, this is 17.3 billion. So look at the market cap, look at the enterprise value. So if somebody is telling you how do you look at the valuation, so more than the stock price, what you can look at is market cap. At least you get something, number of shares, stock price এর সাথে multiply করা আছে, because the number of shares in matter করে, সেই n আবার চলে এলো n, number of shares,
মার্কেট ক্যাপের থেকেও বেটার পাচ্ছি আমি ইভি, যেখানে আমি আরো অনেকগুলো পাচ্ছি। সো দিস ইজ মোর অ্যাকুরেট। যদি আমি নেট ওয়ার্থ বলি, অনেকে বলে না নেট ওয়ার্থ, যদি আমি নেট ওয়ার্থ ক্যালকুলেট করতে যাই, তখন আমার ইভিটা হচ্ছে একটা বেটার টার্ম, মোর অ্যাকুরেট একটা। যার জন্য অনেকে বলে নেট ওয়ার্থ, হোয়াট ইজ নেট ওয়ার্থ। দের ইজ এ থিং কল নেট ক্যাশ পজিশন, যেটা নিয়ে আমি একটু বলবো। নেট ক্যাশ পজিশন থাকে যখন, নেট ক্যাশ পজিশন একটা থাকে, তখন আমার ডেটটা যদি লেস দেন ক্যাশ অ্যান্ড ক্যাশ ইকুইভ্যালেন্ট হয়ে যায়, তখন আমার মার্কেট ক্যাপটা অনেক সময় ইসেতে হয়ে যায়, ইভির থেকে বেটার হতে, মানে বেশি হতে পারে, সিচুয়েশনস থাকে। বাট ইভি তো আমি বলেই দিয়েছি হোয়াট ইট ইজ। But EV is more accurate in terms of calculating the net worth. So this is the thing. Sometimes many people draw this thing, if you look at this, this is the EV, this is the enterprise value, and this is the market value of net debt, market value of net debt. If you look at the market value of equity, many people look at it this, but I would say take this approach. Stock price is not a good indicator of the company value. Market cap is the thing, and then you want more accurate, adding other things, liabilities into consideration, and all these other things, cash equivalents, whatever it is. I just mentioned the equation so that you can go through that, and you get the enterprise value that is more accurate. Now you will say what I am talking about. At 161, let me just, this is the thing. তাহলে টার্নওভার বললাম, এটা বললাম, আর কি বাকি রইল? ইভি বলেছি, কারেন্ট রেশিও, আচ্ছা কারেন্ট রেশিও ওটা একটু বলে দিই। আচ্ছা, স্টেবিলিটি রেশিও একটা হয় যেটা আমার ফিক্সড অ্যাসেটস ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড, যেটা 0.67 আইডিয়াল ধরা হয়। সিন্স আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্যাট, লেট মি জাস্ট ফিনিশ ইট অফ। লিকুইডিটি রেশিওর ক্ষেত্রেও একটু বলে দিই। লিকুইডিটি রেশিওর ক্ষেত্রে কি হয়, let me just go through this. একটা হয় স্টেবিলিটি রেশিও। Stability ratio, when you talk about stability ratio, this is your fixed assets, you have your fixed assets, plans and all that stuff, and this is your capital employed, কতটা ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড হয়েছে। ঠিক আছে, আইডিয়াল বলা হয় 0.67, this is the ratio ideal. যদি লেস দেন 1 হয় তাহলে পারচেজ ফিক্সড অ্যাসেটস, এটা একটা বলা হয়। ঠিক আছে, এছাড়া আরো আছে কারেন্ট অ্যাসেটস, ফিক্সড অ্যাসেটস এন্ড অল দ্যাট স্টাফ আছে। প্রপার্টরি রেশিও বলে একটা রেশিও হয়, যেখানে শেয়ার হোল্ডার ফান্ডস ডিভাইডেড বাই টোটাল ট্যাঞ্জিবল অ্যাসেটস। বাট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট আই এম টকিং অ্যাবাউট, বিকজ ওয়েন ইউ আর টকিং অ্যাবাউট লিকুইডিটি রেশিও অলসো, what are we talking about? These are the things I want to emphasize on, because this is what you have to understand. না হয়তো ক্যাশ রেশিওস এন্ড অনেক কিছু আছে। তাহলে প্রফিটেবিলিটি রেশিও, এগুলো যখন আমি দেখছি, আমার এই মার্জিন টার্জিন এগুলো আমি দেখলাম, টার্নওভার রেশিও আমি দেখলাম। এবার যদি আমি লিকুইডিটি রেশিও বা এগুলো বলি, তাহলে লিকুইডিটি রেশিওটাও চট করে একটু বলে দিই কি হচ্ছে। ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আমার নিচে আছে কারেন্ট লায়াবিলিটিস, ওপরে যেটা হচ্ছে সেটা আমার চেঞ্জ হচ্ছে। ওপরে কি হচ্ছে, আমার কারেন্ট অ্যাসেটস থাকতে পারে। যদি আমার কারেন্ট অ্যাসেটস থাকে, এটা কি আছে, যদি আমার কারেন্ট অ্যাসেটস থাকে তাহলে আমি এখানে পাচ্ছি আমার কারেন্ট রেশিও। যদি আমার আচ্ছা, এটাকে এরম ভাবে, হ্যাঁ এরম ভাবেই বলি, এটা হচ্ছে একটা। যদি দুটো, যদি আমার এটা কুইক অ্যাসেটস থাকে, কুইক অ্যাসেটস মানে হচ্ছে আমার কারেন্ট রেশিও 2:1 আইডিয়াল। কুইক অ্যাসেটস যদি বলি, তাহলে সেটাকে আমি বলতে পারি আমার লিকুইড অ্যাসেটস, চট করে আমার টাকায় হয়ে যাবে, ক্যাশ হয়ে যাবে। সেটা হচ্ছে কুইক অ্যাসেটস থাকলে সেটা হচ্ছে আমার কুইক রেশিও, সেটা আমার কুইক রেশিও।
1:1। আরেকটা কি থাকে, আরেকটা 3 তে কি থাকবে, 3 তে থাকতে পারে আমার হচ্ছে আমার অ্যাবসলিউট লিকুইড বলে একটা আছে, অ্যাবসলিউট লিকুইড যেটা, সেটা হচ্ছে আমার অ্যাবসলিউট লিকুইড রেশিও, যেটা আমার 1:2 একটা হয়। আরেকটা হয় ক্যাশ রেশিও বলে, সেটা ওই মার্কেটেবল সিকিউরিটি প্লাস। এটাকে আমি বলেই দিই, সিন্স আই এম টকিং অ্যাবাউট দিস, আই জাস্ট মেনশন দিস। Let me talk about this. You don't understand how this happens, this liquidity and all that stuff, current ratio, absolute liquid ratio, cash ratio. Because whenever you are looking at quick assets, what is quick assets? ব্রিফলি আমি যদি বলি, তাহলে কারেন্ট অ্যাসেটস মাইনাস যদি আমি ইনভেন্টরিটাই বলি, সেটাও আমি বলতে পারি আমার এটা কুইক অ্যাসেটস বলতে পারি। চট করে আমি সব থেকে মোস্ট লিকুইড অ্যাসেটস আমার কি আছে, ঠিক আছে। এবার কারেন্ট অ্যাসেটসের এখানে ব্যাপার আছে যে যত এটা হাই হবে, যত হাই হবে তত আমার মোর লিকুইড দ্য ফার্ম, ইট ক্যান ইজিলি পে ইটস অব্লিগেশনস। কিছু একটা অব্লিগেশন হলো, ইট ক্যান ইজিলি পে ইটস অব্লিগেশনস। সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ ভেরি হেল্পফুল। অ্যান্ড যদি আমার লেস দেন ওয়ান লিকুইডিটি হয়, এটা ওয়ার্কিং ক্যাপিটালের পজিশন, বিকজ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল, হোয়াট ইজ ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল? Your working capital is your current assets minus your current liabilities. So when you get the ratio, you can get the working capital ratio also, right? So with that, you get that. Now, you can pay your current obligations, then margin of safety you can get it. Short-term solvency. যদি আমি বলি এখানে হচ্ছে short-term solvency খুব দরকার, because short-term solvency you can have it. And then 1:1 যেটা বললাম, হায়ার দ্য রেশিও রিলেটিভলি বেটার, এটাও যদি বেশি হয়, হায়ার হয়, তাহলে রিলেটিভলি বেটার। লিকুইড অ্যাসেটস আর কুইক অ্যাসেটস, আমার কারেন্ট অ্যাসেটস মাইনাস, এটাকে আমি ইনভেন্টরি বলতে পারি, অনেকে বলে কারেন্ট অ্যাসেটস মাইনাস যদি আমি বলি, এটাও বলতে পারি যে স্টকস এন্ড প্রিপেড এক্সপেন্সেস, হ্যাঁ এটাও বলা যেতে পারে। খুব লিকুইড অ্যাসেট, easily can be converted to cash. ঠিক আছে। আরেকটা হয় অ্যাবসলিউট লিকুইডিটি, যেটাতে আমি বলতে পারি যে ক্যাশ প্লাস মেবি মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ divided by cash, marketable securities plus net receivables and debtors. এটা হচ্ছে আমার অ্যাবসলিউট লিকুইডিটি রেশিও। তো এই যে 3 নম্বরে যেটা আছে, সেটা যদি থেকে উপরে দিয়ে দিই, তাহলে এখানে আমার ক্যাশ থাকছে, এবং ক্যাশ ক্যান বি টু, তাই মানে একটা হতে পারে ক্যাশ ইন হ্যান্ড, একটা হতে পারে ক্যাশ ইন ব্যাংক, প্লাস মার্কেটেবল সিকিউরিটিজ অ্যান্ড নেট রিসিভেবলস অ্যান্ড ডেটার্স। এটা দিয়ে আমি পেয়ে যাবো হচ্ছে আমার অ্যাবসলিউট লিকুইডিটি। আরেকটা হচ্ছে 4A যেখানে থাকে, এখানেই আমি আরেকটা দিতে পারি, দ্যাট ইজ মাই ক্যাশ রেশিওস, এবং ক্যাশ রেশিওস যেটা থাকবে সেম জিনিস, ক্যাশ রেশিওস যেটা থাকে, ক্যাশ রেশিও, it is your cash plus your marketable securities divided by your current liabilities, CL, current liabilities। ঠিক আছে, তাহলে দ্য থিং ইজ, আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি যদি আমি লিকুইডিটি, আমাকে অনেকে বলে লিকুইডিটি রেশিওটা, জাস্ট গিভ মি আ shortcut or give me a thing so that I can remember the liquidity ratios really well. This is very simple, very easy. You have this, as I just mentioned, and here you have the current liabilities. Now this can be your current assets or current assets. This can be your quick assets or the liquid assets. This can be your absolute liquid, and this can be your cash plus marketable security. So here you have the current ratio, here you have the quick ratio, this is also called acid test ratio, here you have the absolute liquidity ratio, and here you have the cash ratio. Cool.
এইটা আছে। আর আরেকটা ওই টার্নওভার রেশিওতে আরেকটা হয় যেখানে আমার ইনভেন্টরিতে টার্নওভার হয়, ক্যাপিটাল টার্নওভার হয়, নেটওয়ার্কিং ক্যাপিটাল টার্নওভার হয়, সেটা উপরে আমার ওই সেলস আছে আর নিচে একটা একটা করে চেঞ্জ হচ্ছে ক্যাপিটাল এমপ্লয়েড কতটা হচ্ছে। ও আরেকটা সিন্স আই এম টকিং অ্যাবাউট দ্যাট, ওই না সেটা পরের দিন করবো। আমি একটু ক্যাপিটাল স্ট্রাকচার নিয়ে কথা বলবো আর একটু বলবো হচ্ছে আমার সেটা কোম্পানিটার বিভিন্নভাবে বলবো, আর একটু কন্ট্রোল রেশিও নিয়ে কথা বলবো। আই থিঙ্ক আই ক্যান do another session with few other ratios. I will name it as few other ratios and then I'll just talk about that. ঠিক আছে, ব্যাস এইটাই। আমি একদম আরো যেগুলো রেশিওস আছে সেগুলো কয়েকটা নিয়ে একটু কথা বলবো so that you can understand that. Otherwise I think 2 hours is already done. I can wrap it up. Thank you. And this is the year you can send your comments and it will be open for you. So at any point of time you feel like sharing your opinion, sharing your nuggets, if you have something to share, so you are free to do so.